Kapitel 101, Reichtum bringt Unglück. Hanlie Brach von seiner Heimatstadt auf und reist in südöstlicher Richtung direkt nach Landau. Unterwegs durchquerte Teils mit anderen geschäftliche Städte, Teils wanderte, die Reise abzukürzen, allein durch einsame Berge und Wildnis. Auf halber Strecke begegnete keinen größeren Gefahren, bis auf ein unerwartetes Ereignis. Als die Nacht in der Wildnis verbracht, traf auf mehrere hungrige Wolf, die schließlich zu seinem Abendessen wurden. Die Reise war beschwerlich und erstreckt sich über 1000 von Kilometern. Durchquert zwei weitere Provinzen, bevor schließlich Landau erreicht. Dort angekommen, war Hanlie erstaunt über den florierenden Wasserwerke. Man muss wissen, dass ursprünglich aus Vietchau stammte, wo mehr als die Hälfte des Landes aus kargen Bergen und Wildnis bestand, die hauptsächlich von Menschen bewohnt wurden, die im Kaulangebirge lebten. Von großen Kanälen ganz zu schweigen, selbst klein Fluss waren selten. Trinkwasser stammte hauptsächlich aus Brunnen und Quellen. Hanlie war daher sehr interessiert in den verschiedenen Booten, die auf dem Wasser hin und her fuhren. Schließlich konnte seine Neugier nicht lange widerstehen und chartet dieses klein Boot, im Sommer 10-mal ein Bootsfahrt zu erleben. Nach mehr als 10 Tagen erreicht Hanlie Neuen City, den Ort, den Dr. Mo in seinem Brief erwähnt hat, und betrat den unscheinbaren Fahrenleger. Hanlies erster Eindruck von dem Anleger war, dass extrem heruntergekommen war. Der gesamte Anleger war aus billigem Holz gebaut, der Ort war nicht nur klein und einfach, sondern so aus jedem Blickwinkel wie ein zerfetzter Korb, ein undickter Sack, offensichtlich chaotisch und schmutzig. Außerdem standen in den beiden Bambusbooten auf dem Fahrenleger etwa ein Dutzend Stammagmänner, behandig und nur mit gesammelten Hemden bekleidet, die allein grimmig und aggressiv Aura ausstrahlten. In diesem Moment starrten die Männer in und zu eindringlichen, einige mit deutlich besorgten Blicken. Hanlie erschrak einen Moment lang, lächelt dann aber sofort. Bevor der Farmen das Boot verließ, ein Land zu gehen, hatte Hanlie eindringlich darauf hingewiesen, dass im Fahrhafen von Juan City ein ungeschrieben Regel galt, egal wie wer die Handler an Land brachten, sie mussten einen Arbeiter bezahlen, der ihnen die Waren trug. Andernfalls drohten im brutal Behandlungen durch die Arbeiter und Sanftenträger, womöglich sogar Prügel. Hanlie, der Sommers 10-mal higher war, wollte die geltenden Regeln nicht brechen und fragte daher kleinlaut, möchte einen Sanftenträger engagieren, ist jemand frei, in diesem Moment wandte Son go den Blick ab. Nach kurzem Blickkontakt kam zu dem Schluss, dass der junge Mann, der gerade in Land gekommen war, höchstwahrscheinlich der Sohn eines Gutsbesitzers war und der kraftige Mann mit Sicherheit ein Leibwächter. Solche Gruppen tauchten jetzt ja häufig in Juan City auf, sie kamen hierher, ihren Horizont zu erweitern, etwas Geld auszugeben und dann stillwohl wieder abzureisen, also gab es keinen Grund zur Sorge. Doch solche Leute prahlen gern und sind leichter Büt. Ein paar hoffentlich wird genugen, und dies alten Landier zahlen neben dem vereinbarten Transportpreis meist noch ein Trinkgeld. Für die Angestellten war das also ein lukratives Geschäft. Doch diesmal ging der Auftrag nicht in. Und Schwarzbar hatten sich vorher abgesprochen, die Geschäft abwechselnd abzuwickeln, und Konkurrenz war verboten. Ob das Geschäft gut oder schlecht, groß oder klein ausfiel, hing allein vom Glück beider Seiten ab. Die erst gestern eine Lieferung abgewickelt hatten, sollte diesmal Schwarzbar dran sein. Mit diesem Gedanken warf Son go einen Blick zur anderen sieht und so, wie Schwarzbar seinen Untergebenen gegenüberstand und etwas flüstert. Plötzlich stürmte ein kraftiger Mann aufgeregt aus der Mensch, hervor und rannte auf den jungen Mann. So. Nein, du kannst das Zug nicht allein tragen. Such dir lieber jemand anderen, Hanlie blickte den kraftigen Mann vor sitzen, dann auf das riesige Bundle wehren auf zu Hans Rücken und schüttelte leicht den Kopf. Junger Meister, es ist doch nicht viel, das kann ich mit einer Hand haben. Wir brauchen kein weiteren Loot, sagt der Stammagmann. Wollte seinen Verdienst nicht mit anderen teilen und außerdem glaubte nicht, dass es möglich wäre. Der Sack ist viel zu schwer für mich, es ist denn, ist voller Felsbrocken, damit ging auf zu Han zu und schnappt sich wortlos den Sack. Hanlie seufzt.
Der Sack in Thielt mehrere tausend Teil Silber und einige andere Kleinigkeiten. War ziemlich schwer, etwas, das ein normaler Mensch unmöglich tragen konnte. Doch als so, wie eifrig der Mann war, sagte Chuhan widerwillig, soll ihm den Sack geben und nicht im konkurrieren. Tatsächlich veranderte sich das Gesicht des stammigen Mannes schlagartig, sobald den Sack entgegennahm. Mute sich den Sack ein paar Schritt auf dem Rücken zu tragen, bever sein Gesicht hochrot und lief unterschwer kügt. Beschämt stellte den Sack und rannte zurück, Hilfe zu holen. Als die beiden Männer den Sack schließlich haben konnten, nickte Han Li zufrieden und verließ eilig die Fair. Ging die Straße entlang in die Stadt. Han Li ahnte nicht, dass der Mann durch sein List, als ob das nicht schon genig war, bereits zwei gierig Blicke auf sich gezogen hat und ihm nun unnötig Schwierigkeiten beverstanden. Sonne go so dem jungen Mann nach, Kapitel 102, der Weg zum Tod. Kaum hat Han Li die Fair verlassen, befahl den beiden sanften Tragen, in zu einem nahegelegenen Gasthaus zu führen. Wollte sich dort kurz ausruhen, bever sich andere Angelegenheiten kümmert. Die beiden kraftigen Männer stimmten lautstark zu und führten Han Li und sein Begleiter in die Stadt. Unterwegs anderten sie jedoch ständig die Richtung und fanden kein Gasthaus. Obwohl Han Li den beiden sanften Tragen folgte, bemerkte dass die Straße immer verlassener wird und immer weniger Menschen vorbeikommen. Runzelt leicht die Stirn. Obwohl kein Erfahrung mit Rasten in größeren Städten hat, wusste dass ein Gasthaus unmöglich in einer ruhigen Gegend liegen konnte, hier würden sich kein Gast aufhalten. Als schließlich in ein schmutzig, dunkel Gas geführt wird, lächelt Han Li bitter. Beschloss, die beiden Männer sofort gefangen zu nehmen, sie zu verprügeln und sie zu verhören, ihre Absichten herauszufinden. Gerät als Han Li gehen wollte. Aus der Gas war im Torchten plötzlich ein Dutzend kraftiger Männer auf. Sie kämen ihm sehr bekannt vor, hat sie wohl schon im Fahrenlager gesehen. Bewaffnet mit scharfen Messen und Eisenstangen, starrten sie Han Li und Chuhan nun finsteren. Gleichzeitig stürzten sich die beiden sanften Träger mit den Warensacken in die Mensch, drehten sich zu Han Li und grinsten in heimischen. Han Li seufzt. Offenbar musste sie weder verhören noch schlagen, ihre Absichten zu verstehen. Hat nicht erwartet, in Dr. Mo's Heimatstadt auf einen solchen Mordplan zu stoßen. Jung, macht dir kein Vorwurf, das wir grausam sind. Wer hat dir denn gesagt, dass du so viel Silber tragen sollst? Das ist einfach Pech, tonte ein Raus, kratzens Geräusch von hinten. Han Li dreht sich und so 7 oder 8 stammig Männer hinter sich, angeführt von zwei anderen, einem breitschultrigen Mann mit dunkelblauer Haut und einem anderen mit schiefem Kopf und stechenden Augen, das waren Schwarzbar und Sonne go. Raub und Mord dieser Art waren ihnen nicht fremd. Sie wussten, solange sie die Tat sauber ausführten und niemanden zurückließen, würde es so aussehen, als sie jemand verschwunden. Selbst wenn jemand Anzeige stattet, würden die Behörden sie mit Sicherheit ignorieren. Außerdem gab es hier jeds Jahr unzählig vermisst, es war unmöglich, dass jeder nach ihnen suchte. Nachdem Schwarzbar also ausgeredet hat, zögerte nicht und warf einen Blick auf die etwas wolfstammigen Männer. Sofort zogen sie ihre Waffen und umsingelten Han Li und Chuhan. Beim Anblick ihrer mörderischen Blicke blitz ein Horch von Tötungsabsicht in Han Lis Augen auf. Im Word klar, dass dies Männer das nicht zum ersten Mal getan hatten, sonst hatten sie nicht nach frischem Blut gerichen. Totet sie, soget nicht, befahl Han Li Chuhan kalt. Beim Horen von Han Lis Wörten stiess Chuhan ein paar Laserbrille aus, sein Stimmbebte vor Aufregung, und stürmte auf die Heranahend-Gruppe zu. Mit einem sicheren Schlag blitzschnell zu und traf den Kopf eins der bulligen Männer. Der Mann wird wie ein Sandsack gegen die Steinmauer geschleudert, Blut spritzt heraus. Sein Gehirn ergoss sich zu Boden, nur ein Hälfte des Kopfs blieb zurück. In diesem Moment nutzten ein scharfes Schwert und ein Eisenstab die Gelegenheit und trafen Chuhan in den Rücken. Chuhan dreht den Kopf nicht einmal, sondern schwang einen Arm in einem Halbkreis hinter sich. Peng, peng,
Die Waffen der beiden Männer flogen beim Aufprall auf sein Hand in die Luft, Blutspritz aus ihren Handflächen. Unmittelbar danach setzte Chuhan einen Fuss auf den Boden, den anderen wie ein Sichel ausholt und den beiden großen Männern mit einem schnellen Tritt in den Magen traf. Sie flogen über einen Meter weit und blieben regungslos am Boden liegen. Die die Händen schnappten entsetzt nach Luft, und die in umringenden Männer sogeten, weiter vorzurucken. Doch selbst als sie innehielten, war Chuhan unerbittlich und schlug zwei weiteren Männern neben ihm die Köpfe ein. Han Lees Befehl hatte nicht aufgehört. Sonne go und He Xiong blickten finster drein, sie hatten ihn offensichtlich unterschätzt. Dieser Mann war kein gewöhnlicher Leibwächter, und es war offensichtlich schwierig, ihm etwas entgegenzusetzen. Totet diesen Riesen, und jeder von Juk erholt 20 Teil, rief Sonne go plötzlich mit einer unheilvollen Verwarnung und eilte zu den Experten, die großzügig Belohnung anzubieten. Die Männer neben ihm und He Xiong jubelten bei diesen Worten. Dies Leute, die rudimentär Kampfkünste erlernt hatten, erkannten natürlich nicht den gewaltigen Unterschied zwischen sich und Chuhan. Sie hielten den Gegner lediglich für starker und geringfügig geschickter und fürchteten in der Heer überhaupt nicht. Nun, vom schweren Metall angestachelt, stürmten sie alle auf Chuhan zu. Nach dem Schwarzbar Sonne goes Wort gehört hat, zuckten sein Gesichtsmuskeln kurz, dann verstummte und sein Blick wandert zwischen Han Li und Schwarzbar hin und her. Innerlich beklagt Schwarzbar sein Unglück. War anders als Sonne go, sein jetzige Position zu erreichen, hatte sich ganz auf sein Kühnheit und Skrupellosigkeit verlassen und echt Schwerter und Speer benutzt, sein Ziel zu erreichen. Daher waren sein Fähigkeiten nicht nur nicht schlecht, sondern sein Kampfkünste sollten zu den besten drei meistern, und sein Severmogen war zudem außergewöhnlich gut. Die Schalb, als Chuhan erscheinen sah, sank sein Herz für einen Moment, tief still. Erkannte sofort, dass Chuhans Kampfkünste außergewöhnlich waren, selbst wenn sein Bandenführer anwesend war, hatte nicht unbedingt gewonnen, geschweige denn gegen dies unbedeutenden Kerl. Doch erwägte es nicht, sich Zudrehen und zu fliehen, denn wusste, dass dieser Ries sein Wohlkraft noch nicht entfesselt hat. Kapitel 103, Bezwingung. Han Li stand aufrecht, den Rücken zu Schwarzbar gewandt, sein Gesicht der kämpfenden Mensch zugewandt. Obwohl Schwarzbars Schreit leicht waren, why hatten sie Han Li entgehen können? Als Schwarzbar nur noch wenig Schreit von Han Li entfernt war und mit grimmigem Blick zum Angriff ansetzt, bewegt sich Han Li's Körper leicht, und sein ganzer Körper verwandelt sich plötzlich in ein grotesk Gestalt, die Schwarzbar angrinste. Schwarzbar erschrak, doch hat sich bereits nach vorn gestürzt und konnte nicht mehr zurück. Konnte nur einen lauten Schrei ausstoßen und sein langen, haarigen schwarzen Arm ausstrecken, seinen Gegner wild zu packen. Betiet, dass dieser Young Man kein Kampferfahrung besaß und von seinem furchtregenden Aussehen überwältigt wurde, so dass im die Kontrolle übernehmen konnte. Han Li blickte den ungestümen Riesen an, der es gewahrt hat, ihn anzugreifen, und sein Gesichtsausdruck verfinstert sich plötzlich. Mit einem Plop verschwand die Gestalt vor Schwarzbar. Schwarzbar schrie innerlich vor Schreck auf. Plötzlich blieb Schwarzbar abrupt stehen. Wollte sich drehen und fliehen, doch ein eisiger Schauer lief ihm über den Nacken. Ein schneeweiß Schwertklinch schoss aus seiner Kehle und verschwand im selben Augenblick wieder. Hastig presst Schwarzbar die blutend Kehle zu und versucht etwas zu sagen, doch nur trocken, heiseri lautend führen ihm, bever sein Glieder taub wurden und zu Boden sank. Och Son goes Gesicht word Ashfall. So zu, wie der Young Man wie ein Geist hinter Schwarzbar trat und ein biegsames Schwert aus seinem Gürtel zog. Muhelos Dirchbort die Clinch Schwarzbars Kehle. In diesem Moment zog der Young Man ein weißes Touch hervor und wischte die glanzend Clinch ab. Schien Sonne goes Aufmerksamkeit zu spüren, hob den Kopf und lächelte an. Sonne go zuckte zusammen, als hatte ein Giftschlange gesehen. Schnell wandte den Blick ab. Hutem fand kein Freud über Schwarzbars Tod, im Gegenteil, sein Herz war erfüllt von. War überwältigt von dem Gefühl, ein Kaninchen starb und ein Fuchs Trauer. War nun wollig klar geworden, dieser Young Man war kein fetter Bock,
Sundern ganz offensichtlich jemand, der dem König der Holy das Leben Interessen hat. Dies kleinen Teufel, die sich toricht in die Hand des Hollenkönigs begeben hatten, spielten wahrlich mighty dem Tod. In diesem Moment hoffte Son goner noch, dass sein Antegebenen den Riesen überwältigen würden, damit noch bis zum Tod kämpfen, mighty dem Gegner verhandeln und sein eigenes Leben retten konnte. Doch als Son go die Lage auf der Seat des Riesen erkannte, starrte wie ein Huhn aus Holz. Mehr als 20 kraftige Männer, blutüberströmt, lagen regungslosem Boden, während der Riese mighty verschränkten Armen dastand. Als Son go in Anscher, erwiderte seinen Blick kalt. Obwohl das Gesicht des Riesen von einem Hut verhüllt war, spürte Son go dennoch ein welli blutrünstiger, bestialischer Energie auf sich zukommen, die sein zuvor wachsgelbes Gesicht erbleichen ließ. Hanley beobachtet Son goes veranderten Gesichtsausdruck kalt. Sah, dass dies Leute kein Kampfkunst beherrschten und nun in panischer Angst lebten. Erschrocken verspürte kein Interesse daran, sich persönliche mighty ihnen auseinanderzusetzen. Guck an, Totin, rief Hanley schließlich. Nein. Gib me. Byet dir mein gesamtes Vermögen, bin beret, dir zu dienen. Ken al Neuigkeiten, ob groß oder klein, in Yuan City. Word dir wie ein treuer Hund oder ein Trus für dienen. Als Sonne go den dämonisch wirkenden Riesen auf sich zukommen so, erschrack so sehr, dass zitterte und zu Boden fiel. In panischer Angst stiess flehend Lord Auso, Hanley schenkte Sonne goes Wörten zunächst kein Beachtung, doch als hort, das sein gegenüber über die Angelegenheiten von Yuan City bestens. Informiert war, regte sich sein Interesse. Halt, rief Hanley, zu Hunde von abzuhalten, Sonne go das Genik zu brechen, und trat dann einig Schritt vorin. Kennen Yuan City gut? Fragte Hanley lächelnd und gab sich freundlich. Sonne go, der Hanley skrupelosig Kiet gerät erst erlebt hat, wagte es nicht, Ochner einen Moment zu sogen. Zitterte und stammelte, sehr gut, extrem gut. Bin in Yuan City aufgewachsen und kenn jeden Baum und jeden Grasham higher wie mein Westentasche, in diesem Moment war es für in wie ein Rettungsanker, verzweifelt zu versuchen, sein Wort zu übertreiben, seinem Gegenüber nützlich zu erscheinen. Nachdem die Wort gehört hat, beruht Hanley sein Näs, legte den Kopf schief und zog dann ein Porzellanflasch aus seiner Brustisch. Der Flasch holt ein Pill. Ist weiß und so groß wie ein Longenfrucht, sagt Hanley entschieden zu Sonne go. Entweder du trinkst oder du stirbst, Sonne goes Han zitterte leicht, als die Pill hielt. Betrachtet den Gegenstand in seiner Hand und zögert einen Moment, doch als sein Blick auf den eisigen Blick seines Gegenübers traf, zitterte ein paar Mal, legte dann den Kopf in den Nacken und schluckte die Pill. Gut, erst dann vertrau dir, nickte Hanley zufrieden. Dies Pill heißt herzerstörend Pill, mein geheimes Gift. Du musst das Gegenmittel einmal im Monat einnehmen, sonst werden den inneren Organ zerstört und du stirbst. Glaub, du bist ein vernünftiger Mensch, kein Heuchler, sagt Hanley duster. Kapitel 104, Geheimdienst. Die von mir gegründet Gesellschaft zahlt 64.000 Einfachmitglieder und über 7.000 Kernmitglieder und steht an erster Stelle unter den drei Oberherren in Lanju. Hauptsitz befindet sich in Yuan City, MITs Weigstellen. Heritet von Frauen, sucht zwei Tochter und namens Schüler an, erste Frau, Kim, von sanftem Charakter, die einzige Tochter von Kim Chan, Chef der Gentreskortigenter. Word ermordet und hinterließ ein Tochter namens Mo Yuju zweite Frau, Li, vernünftig und verständnisvoll, Tochter einer wohlhabenden Familie. Hat kein Kinder dritt Frau, Liu, willensstark, aber etwas ehrgeizig. Ist die junge Schwester des Sektenführers der Changfeng-Sekte in Zuling City. Hat kein Kinder und benötigt besondere Aufmerksamkeit, mein Wirt Frau, Yang, mein Cousin. Ist ruhig und gelassen, außergewöhnlich gerissen und besitzt die Word einer großen Dame. Gebar ein Tochter, Mo Tsaihuan. Wo meiner Brace wurde der Großteil der Markt der Gesellschaft übertragen. An Madame nie am Weite gegeben, vertrauenswürdig.
mein fünfte Frau, Vong, still unsere Tend, mir ergeben, your sprunglich ein Magd der Ersten Madame Kim, kinderlos, besitzt insgeheim verborgen Krafter, ist aber absolut vertrauenswürdig, mein adoptive Tochter, Mac Fong Vu, your sprunglich die Tochter eins vertrauten untergebenen, nach dem Tod ihrer Eltern als Pflegetochter adoptiert. Sie war 7 Jahre alt, als ich ging, klug und intelligent. Ca. Mein altest Schülerin, durchschnittlich begabt, gab mir die ultimative Technik der dämonischen silbernen Hand weiter. Als ich ging, war ich 12 Jahre alt, mein Temperament noch unbeständig true con, mein zweites Schüler, außergewöhnlich begabt, lehrt mich die höchste Technik der Drachenbindung. Als ich ging, war ich 10 Jahre alt, mein Temperament noch instabil, Kong Tien, mein Blutsbruder, der als Beschützer der Kindjauvereinigung dient, sein Temperament, in seiner Hand hielt ein Testament, das von Dr. Mack geschrieben war. Ging in einem Zimmer des Hotels Hoi Nguyen auf und ab, sichtlich angespannt. Han Li grübelt. Das Testament war sorgfältig verfasst und beschrieb nicht nur detailliert das von Dr. Mo gegründet Wirtschaftsimperium, die Jingjau-Gesellschaft, sondern auch die Persönlichkeit seiner Frau, was Han Li in tiefs Nachdenken versetzt. Doch als im Testament besog sich auf Uranus, die fast sein Jahres Jurokligen, seitdem must sich vieles drastisch verändert haben. Was sollte nur tun? Sollte sich Dr. Mo's Frau nahern oder den kostbaren Jade stehlen und fliehen? All dies Angelegenheiten erforderten von Han Li ein gründliches Verständnis der Situation, bevor eine Entscheidung treffen konnte. Die gestrige Festnahme des örtlichen Bandenchefs Son go must sich als äußerst nützlich erwiesen haben, wird im sicherlich viel wertvoll Informationen entlockt haben. Han Li las das Testament noch einmal sorgfältig durch und steckte es dann in sein Brustisch. Nachdenklich hob den Kopf, ging dann zum Bett und setzte sich. Schlug die Beine übereinander, legte die Handflächen nach oben auf die Knie, schloss die Augen und begann, die Situation in seinem Körper zu untersuchen. Das Kaltegift in seinem Dantien hat sich seit einem Monat ausgebreitet. Anfangs war es nur ein schwacher, unregelmäßiger Hochgüsen, doch nun hat es sich zu einer schwarzen Bohne verdickt und wuchs stetig. Han Li's Vorhersage zu Folge wird dieses Kaltegift in höchstens 2 Monaten vollständig ausbrechen. In diesem Moment fürchtet nicht zu überleben. Han Li war besorgt und insgeheim fest entschlossen, den warm Sonnenscheiden sich zu reißen, als es in der Tür klopfte. Hierin sagt Han Li mit kalter Stimme und öffnet die Augen. Die Tür quietschte, und Son go trat ein und verbüht sich. Als Han Li sah, verbüht sich ebenfalls und sagt respektvoll, junger Meister, wie geht es Ihnen? Son go ist gekommen, Ihnen zu diensten zu sein, nicht schlecht, Sie haben mich so schnell gefunden, Sie haben wirklich etwas drauf, sagt Han Li zufrieden. Dann stand Son go auf, verschränkte die Hand hinter dem Rücken und trat vor Han Li, junger Meister ist so gütig. Wenn ich schon mit so eine Kleinigkeit nicht fertig werden kann, was hat es Ihnen denn gebracht, mein Leben zu verschonen, sagt Son go mit absoluter Loyalität. Auf dem Rückweg hat noch überlegt, Han Li's voll seinen Vorgesetzten zu melden und dann Experten hinzuzuziehen, rasch zu nehmen. Dr. Gedank daran, die Huswerde Bend Pill geschluckt zu haben, ließ all seinen Mut schwinden. Nach einer ganzen Nacht des sorgsamen Nachdenkens blieb ihm nichts anderes übrig, als gehorsam Han Li aufzusuchen, in der Hoffnung, dass dieser im nach seiner Hilfe auch das Gegenmittel geben wird, die Huswerde Bend Pill zu neutralisieren. Sagen Sie mir zuerst, wer Sie sind. Nach ihrem damaligen Aushen zu erteilen, wirkten Sie wie ein unbedeutender Anführer, sagt Han Li ruhig. Ich bin der Manager des Fahrhafens der Weipingang in West City. Ich habe etwa 40 oder 50 untergebene, daher kann man mich durchaus als Anführer bezeichnen, antwortet Son go respektvoll. Weipingang, Han Li fragte gleichgültig, stimmt, die Weipingang ist die Anführerin der 33 kleinen Banden im Westen von Jiuyuan City. Sie zahlt fast 1000 Mitglieder, mehr als die Hälfte davon sind Arbeiter im Fahrhafen. Anführer ist Yuan T. Shenjongshan, und hat 3 Großwächter unter seinem Kommando. Son go erzalt sofort als, was wusst. Obwohl einem Außenstehenden die Lage der Band schildert,
Zeigtere keinerlei Charme. Der Dunkelhortige, der gestern MIT mehr gekämpft hat, wurde auch von der Wehrpingang, nein, der heißt Schwarzebar, Anführer der Eisernen Handgesellschaft, einer der 33 Banden im Westen der Stadt und mein Rival, antwortet son ago MIT einem schmeichelhaften Lächeln. Allein im Westen der Stadt gibt es schon so viel Banden, dann muss es in ganz Yuan City noch viel mehr geben. Han lieve schrankte die Hand hinter dem Rücken und dreht sich langsam zum Bett Kapitel 105, das Vertrauen der Hauptstadt. Zu den drei größten Banden in Yuan City gehören die Bruderschaftsallianz, die Jingjiao-Gesellschaft und die Tianpark-Sekte. Kleinere Banden sind die Eisern-Spie-Gesellschaft, die Bruderschaftsgesellschaft, die Qingyi-Band, der Chunyu-Turm, die Jinjin-Sekte, die Kangi-Boots-Band, die Jingong-Sekte und die Luori-Sekte. Sonne sollte die Namen aller Banden in einem Atemzug auf, kübt dann und fu fort. Unter den drei großen Banden ist die Tianpark-Sekte die mächtigste. Sie ist MIT der Jinjin-Sekte und der Qingyi-Band verbundet und kontrolliert den wohlhabenden Osten der Stadt. An zweiter Stelle steht die Bruderschaftsallianz, verbundet MIT der Eisernen Spie-Gesellschaft und der Kangi-Boots-Band, die den Norden der Stadt beherrscht. Die schwachste ist die Jingjiao-Gesellschaft, die den Süden der Stadt kontrolliert, in sich aber MIT dem Chunyu-Turm, der Jingong-Sekte und der Luori-Sekte teilt. Schließlich gibt es noch den chaotischen Westen der Stadt, der von den meisten kleineren Banden besetzt ist. Obwohl dies kleineren Banden ständig untereinander kämpfen, werden sie von anderen Banden bedroht, die Kontrolle über das Gebiet erlangen wollen. Der Westen der Stadt stellte die Kampfhandlungen sofort ein und vereinigte sich im Kampf gegen die fremden Fraktionen. Deshalb hat Nuyen sein heutig wegleisig strategisch Position eingenommen, sonago erklärt Han Li die Lage in Yuan City. Han Li dacht einen Moment nach und fragte dann, also bim etwas eingefallen wär, ich habe einmal gehört, dass die Jingjiao-Gesellschaft einer der drei großen Herrscher von Lan Zhuo und der Hauptquartier in Yuan City lag. Wie konnte sie zur schwachsten Sekte werden, junger Meister, das ist Vergangenheit. Vor einigen Jahren war die Jingjiao-Gesellschaft wohlig mächtig, Einfluss erstreckt sich fast über ganz Lan Zhu. Damals war sie ein übermächtig Kraft. Hauptquartier in Yuan City ließ kein an der Markt zu, monopolisiert und beherrschte die Stadt. Unter dem Druck der Jingjiao-Gesellschaft wagten es an der Sekten nicht einmal, sich blicken zu lassen. Später, aus unbekannten Gründen, schwagt sich die Jingjiao-Gesellschaft über nach TB und gab nicht nur an der Gebiet auf, sondern verkleinert ihren Hauptsitz in Yuan City. Daher nutzten andere, kleinere und schwache Gruppierungen dies Gelegenheit zum Aufstieg. Nach vielen blutigen Schlachten hat sich die jetzige Situation schließlich herausgebildet, erklärt Sun ago sorgfältig. Weißt du, warum die Jingjiao-Gesellschaft plötzlich so schwach wird? Fragte Han Li stirnrunzelnd und so Sun ago langsamen. Das, ehrlich zu sein, bekleid ich kein wichtige Position in der Sekte, daher weiß ich nicht viel darüber. Ich habe von anderen davon gehört. Es scheint einen internen Spaltungen innerhalb der Jingjiao-Gesellschaft und auch äußerem Druck von anderen mächtigen Kräften zu leiden, sonago wirkte etwas ratlos und gab nur ein vagant Wort. Daher kommt das, lächelt Han Li, der dies offenbar bereits wusst. Du solltest wissen, wer jetzt die Jingjiao-Gesellschaft führt, oder? Fragte Han Li ich weiß. Die jetzige Vorsitzende der Jingjiao-Gesellschaft ist die Witwe des Oberhaupts der Mo-Gesellschaft, Frau Yang, erwidert Sun ago hastig. Ein Witwe? Fragte Han Li überrascht. Stimmt. Der Gründer der Jingjiao-Gesellschaft, das Oberhaupt der Family Mo, ist tot. Ist sein Frau nicht auch ein Witwe? Sun agos Organ weiteten sich, sogert kurz und war sich unsicher, aber etwas Falsches gesagt hat. Wer sagt denn, dass das Oberhaupt der Family Mo tot ist? Fragte Han Li, der spürte, dass etwas nicht stimmte, und sein Gesichtsausdruck wird kalt. Jeder in Yuan weiß es. Vor einem Jahr bracht ein Stühle des Oberhaupts der Family Mo mit Geisterhand des Testament und Amulett zusammenwiesen der Family Mo, Seinen Tod zu verkünden, als Sun ago Han Li's dustren Gesichtsausdruck so, zitterte innerlich und verspürt ein wenig Angst. Ein Stühle? Wie heißt
fragte Han Li ruhig mit geweiteten Augen. Sein Name ist Wu Jianming, ein blasser junger Mann in seinen Zwanzigen. Ich habe gehört, habe die Warren Lehren des Oberhaupts der Familie Mo erlernt und beherrscht die Kampfkunst in höchstem Maß, sagt Sun go vorsichtig. Vermutet, dass sein Gegenüber Verbindungen zur Jingjiao Gesellschaft hat und ebenfalls großes Interesse an dem Jungen Meister Wu besaß. Außerdem, sagt Sun go mit einem Ausdruck des Wunschs, etwas zu sagen, wagte es aber nicht. Sagen sie einfach, was sie wollen, kein Grund zur Umschweif. Sollten die Informationen wertvoll sein, wird sie fürstlich belohnen, sagt Han Li mit kaltem Blick. Ich habe gehört, dass dieser Young Meister Wu mit Fraulein Mo Yu vom Moenwiesen verlobt ist und bald heiraten wird. Sun goes Gesicht hält sich bei dem Wertgeld sofort auf, und sagt lächelnd, verheiratet. Han Li kichert und stand abrupt auf. Ging ein paar Schritt im Raum umher, legte dann den Kopf in den Nacken und blickte zur Deck. Schwieg, als wär in Gedanken versunken. Horgut zu, den Aufgabe ist einfach. Von Hüten sammelst du unauflich Informationen über das Moenwiesen, insbesondere über den Jungen Meister Wu. Je genauer die Informationen, desto besser. Han Li sprach schließlich und gab Sun go seine Anweisungen. Hier ist etwas Geld für dich. Wenn du gut Arbeit leistest, gibt es ein großzügige Belohnung. Mach dich an die Arbeit. Han Li war sehr großzügig und gab dem anderen einen kleinen Beutel Silber. Jawohl, Sir. Kein Sorg, ich wird mein Arbeit gut machen, ich verabschied mich jetzt. Sun go hielt das Silber in der Hand, sein Gesicht strahlte, und ging hinaus und schloss respektvoll die Tür hinter sich. Dieser Young Meister ist wirklich großzügig, und es geht nur darum, ein paar Informationen zu sammeln. Es scheint, als wäre es die richtige Entscheidung gewesen, im zu folgen, dacht Sun go aufgeregt. In diesem Moment hatte die Bedrohung durch die Herzverdebnispill wollig verges sen. Han Li sah dem anderen mit einem freudigen Gesichtsausdruck nach und süfst. Plötzlich überkam in ein Anflug von Ruhe. War erst 2 Tage higher und hat schon so viel Geld verloren, was ihm ein Gefühl der Verschwendung gab. Nun gut, das Geld stammte von Dr. Mo, also musste einen Weg finden, seine Investition wieder hinzuholen. Schweren Herzens dacht Han Li, dieser Wu Jianming, dieser Young Meister Wu, ist wirklich gerissen. Hat es gewahrt, seine Identität zu missbrauchen, in das Moenwiesen einzudringen. Scheint es auf Geld und Schönheit abgesehen zu haben. Was für ein Frechheit, Han Li beruht sein Nase und lacht kalt. Ich habe kein ander Wahl, als eines Moenwiesen zu gehen, sonst wird der warm Sonnenjade als Pfand verwendet und fällt in fremde Hand. War etwas frustriert bei dem Gedanken daran. Kapitel 106, der Mann in Blau. Im südlichen Teil von Jiayuan City war die Nanlingstraße das wohlhabendste Viertel. Dort stand ein großes Gebäude, das viel Platz einnahm. Es besaß ein großes schwarzes Tor mit einem Schild darüber, auf dem Moenwiesen stand. Links und rechts davon standen kraftige Männer in Uniform, aufrecht und mit gesenktem Blick. Sie wirkten gut ausgebildet, so dass man sie besser nicht unterschätzt. Gegenüber, nicht weit vom Moenwiesen entfernt, befand sich ein dreistockiges Gebäude, das Weingut der Familie Xiong. Diocese Local in Jiayuan City war ebenfalls ein Großtavern, besonders bekannt für ihren bei Li Xiong Wein, einen berühmten und kostlichen Wein, der viel Kaufleut ansog. Es war Mittagszeit, und die Xiongja Tavern war sehr voll. Vom ersten bis zum dritten Stock waren all Tische besetzt. Vor der Tavern strömt der Duft von Speisen und Wein herüber und ließ den Passanten das Wasser im Mund zusammenlaufen. Auf einem Bildschirm im ersten Stock, der die Straße überblickte, saß ein junger Mann mit etwas Essen und einer Flasche des berühmten bei Li Xiong Weins auf dem Tisch. Hinter ihm stand ein stammiger Mann, niemand anders als Han Li, der gerät hinausgegangen war, Informationen zu sammeln. Han Li blickte aus dem Fenster, hielt noch immer ein kleines Glas Wein in der Hand, rot das Essen auf dem Tisch nicht und wirkte sehr unruhig. Warf einen Blick auf das nicht weit entfernte Moenwiesen, dann wandte seinen Blick wieder der Straße zu, sein Gesichtsausdruck unverändert.
Legte den Kopf in den Nacken, lit sein Glas und schaut den Gedanken verloren aus dem Fenster. Durch sein Nackverschungen Han Lee, das Dr. Mosway Tochter und eine Adoptivtochter hat, Dial von Blumen und jadeartiger Schönheit wären, besorbend und anmutig, wahrlich die drei großen Schönheiten von Joyuan City, bekannt als die drei Schönheiten des Moenwesens. Aufgrund ihres großen Ruhms warben unzahlige Young Meister und Helden am Sie. Unter ihnen war Ju von außergewöhnlicher Schönheit und die begehrt. Ihre Verlobung lost einen Sturm der Entrustung aus und Bratscheren wären das Hers. Einige Kampfkünstler forderten sogar den Jungen Meister Wu heraus, doch besiegt sechsen Rivalen in rascher Folge und festigte so seinen Ruf als Meister der Kampfkunst. De Dutch schien mighty Ju wie füreinander geschaffen. Han Lee fand das ganz komisch. Andere mochten den Jungen Meister Wu vielleicht nicht kennen, aber Han Lee wusste es ganz genau. Es war sehr wahrscheinlich, dass Wu Jianming von den Sekten geschickt worden war, die Dr. Mo feindlich gesinnt waren. Offenbar hat Dr. Mo's Jarlange Abwesenheit Misstrauen in den rivalisierenden Sekten geweckt, und die Ankunft des Jungen Meisters Wu war vermutlich ein Test, ihre Reaktion zu ergründen. Wusste nicht, imitie welche Methode das Vertrauen der Familie Mo gewonnen hat. Glaubte nicht, dass ein einfacher Brief und ein kleines Geschenk die Damen der Familie Mo so leicht hatten überzeugen können. Han Lee trommelte imitie den Fingern auf den Tisch und grübelte über sein Fragen nach. Junger Herr, bitte nehmen Sie hier Platt. Ihr bestellten Speisen werden Ihnen sofort gebracht. Ein Kellner in einer Kursen weißen Jack 41 Jungen Mann in einem blauen Gewand, etwa 27 oder 28 Jahre alt, in den ersten Stock und setzte in einen Tisch, der durch ein Trennwand von Han Lee abgetrennt war. Dann eilte zurück, sich einen anderen Gast zu kommen. Dieser junge Mann im blauen Gewand war groß und gut aussehend, imitie buskigen Augenbrauen und großen Augen, und strahlte ein gewisse Heldenhaftigkeit aus nachdem sich gesetzt hat, blickte sich und sein Blick traf auf Han Lee. Han Lee spürte ein tief und unerklärliche Intensität in den Augen des anderen, ein seltsam magnetisch Anziehungskraft, die in ihren Bahn zu sehen schien. Erschrocken wandte hastig den Kopf ab, sein Gesichtsausdruck veranderte sich leicht. Auch der Mann war überrascht, doch nach einem kalten Blick auf Han Lee wandte sich ab und ignorierte ihn. Han Lees Gesicht wurde kreidebleich, der Blick des anderen hat ihm das Gefühl gegeben, vollkommen durchschaut zu sein, und in imitie Entsetzen erfüllt. Dieses Gefühl, imitie nach einem Blick durchschaut zu werden, war Han Lee völlig unbekannt. Nach dem Speisen und Getränk serviert worden waren, begann der Mann in Blau zu essen. Das Essen schmeckte köstlich, und schien allem sich herum gar nicht wahrzunehmen. Han Lee war nun unruhig und beunruhigt. Hat seine Technik des himmlischen Auges eingesetzt, den Mann zu beobachten, doch ein Stock spirituelle Energie, die von ihm ausging, ängstigte ihn noch mehr. Wusste genau, dass sein Gegner ein kultivierender MIT weitaus größere magische Kraft war als selbst. Han Lee hat zuvor nur zwei kultivierend gesehen, Yu Zidong und Jin Guangshengren. Der ein hat seinen spirituellen Körper und sein magischen Kraft vollständig verloren, der andere war noch schwach und hat in bei seiner ersten Begegnung getötet. Daher verstand Han Lee die Welt der Kultivierenden kaum und war noch immer von einem Gefühl des Rätselhaften erfüllt. Wusste wirklich nicht, wie imitie einem so viel starkeren Gegner fertig werden sollte. Dieser Mann in Blau wurde nicht wie ICHMIT Jin Guangshengren umgehen. Würde mich one zu sogen imitie einem einzigen Schlag töten, dacht Han Lee und wollte am liebsten fliehen. Doch während Han Lee ängstlich und misstrauisch war, hat der Mann in Blau bereits gegessen. Nahm ein Serviette, sich den Mund abzuwischen, zog dann einen Silberbarren hervor und verschwand anmutig. Von Anfang bis End war für Han Lee nicht einmal einen Blick zu, als hatte dessen Existenz völlig vergessen. Han Lee war tiet, bis der Mann die Tavern vollständig verlassen hat, und atmet erleichtert auf, während sich in seinem Stuhl zurücklehnt. Obwohl der Mann in Blau nur kurz gegessen hat, kam es ihm wie ein ganzer Tag vor und übte immensen mentalen Druck, als hatte gerade einen Kampf auf Leben und Tod hinter sich. In diesem Moment tauchte der Mann in Blau in einer anderen Straßeneck auf,
wo ein etwa 30-jähriger Mann in Gelben gewanden wortiet. Dritte Brüder, warum bist du so spät? Wir müssen uns doch noch mit dem großen Bruder treffen, sagt der Mann in den Gelben gewanden etwas missbilligend. Hihi. Zweiter Bruder, sei nicht bös. Ich hab seit Jahren nichts mehr gegessen, also wollte ich mir etwas gönnen, der Mann in Blau lacht und sagt, du bist so gierig. Ich hab es dir schon so oft gesagt, wir Kultivierenden müssen reinen Herzens und massvoll sein und solches Ausschweifens essen und reden vermeiden. Aber du hast immer noch nicht so. Du hast einmal so gegessen und getrunken, und das hat deinen Charakter schon erheblich geschädigt. Der Mann in Gelb funkelte den Mann in Blau wütenden und fuinen, haha, ich weiß, aber so etwas hat es noch nie gegeben. Nun gut, ich hab einen anderen Kultivierenden im Speissaal getroffen. Der Mann in Blau wechselt schnell das Thema und erzählt von seiner Begegnung mit Hanli. Wirklich? Wie tiefgründig war seine Kultivierung? Der Mann in Gelb bemerkt das sofort. Seine Kultivierung ist sehr gering. Seine Morshen nach zu erteilen, hat gerade mal die 7. oder 8. Stufe der grundlegenden Kultivierungstechniken erreicht. Qualifiziert sich kaum für die Aufstiegskonferenz. Ich verstehe das nicht. Kapitel 107, die Jade Pearl. Hanli wusste natürlich nicht, worüber der Mann in Blau und der Mann in Gelb sprachen. War froh, diesem Unglück entgangen zu sein. Obwohl etwas verraget auf den Mann in Blau war ihm klar, dass sie im Körperlich überlegen wären. Fühlte sich wie im Himmel und viel erleichterter. Nachdem der Mann in Blau in ein Wahl belastigt hat, kam Hanli nicht zur Ruhe, und sein anfängliche Ruhe kehrte nicht zurück. Seufzt, stand auf und wollte bezahlen und die Tavern verlassen. In diesem Moment holte draußen auf der Straße plötzlich das leise Geräusch von Förderhuf wieder, das aus der Fern kam und immer deutlicher wurde. Hanli fasst sich wieder, setzte sich und blickte erneut auf die Straße. Laut seiner Informationen mussten dies Förderhuf von Miss Mo zu ausdem Moenwiesen stammen, die vom Stadtran zurückkehrt. Man erzählt sich, dass dies Young Dame ausdem Hauser Mo sieht ihre Kindheit als weiblich verabschüt, sich nur für Kampfkunst interessiert und von den Meistern der Jingjavereinigung so manche Fertigkeit erlernt hat. Erstaunlicherweise war Fräulein Mo auch ein leidenschaftlich Jägerin und ritt aldri Tage mit ihrem Pferd in die Wälder außerhalb der Stadt. Daher am Abend viel Jungherren das Mädchen und brachten täglich Forken und Hunde mit, Füchse zu jagen, in der Hoffnung, nahe zu kommen und ihr Gunst zu gewinnen. Natürlich beteiligte sich auch der Jungmeister wie wartet, und diese jagt. Nachdem Hanli dies gehört hat, war auch neugierig auf Fräulein Mo ju. Ein Mädchen mit solch einer Persönlichkeit war selten, und hoffte, sie würden nicht enttäuschen. Gerade galoppierten mehr als ein Dutzend Reiter auf praktischen Pferden in verschiedenen Farben die Straße entlang. Angeführt wurde die Gruppe von einem Mann und einer Frau. Der Mann hat markante Augenbrauen und einen coolen Ausdruck. War ein gutaussehender junger Mann mit schlanker Figur. Die Frau trug ein leuchtend rotes Jagdoutfit und einen purpurnen Hut, der ihr Gesicht verhüllt. Im Menü ritten die Reiter am Eingang der Tavern der Familie vorbei, huschten in Hanlis Blickfeld vorbei und hielten schließlich vor dem Anwesen der Familie Mosway kraftiger Männer standen zu beiden Seiten des Tors, sogleich trat ein grobschlachtiger Mann vor, sie zu begrüßen. Sprach die beiden Reiter respektvoll Fräulein, junger Meister Wu, seid zurück. Wie war your Ernte Hut? Nicht schlecht. Tanger, nimm die Förder und bring dies Ding in Sicherheit, sagt das Mädchen im Jagdoutfit und nahm ihren Hut eine Temperabend schons Gesicht zu enthüllen. Dann stieg sie leise von ihrem Pferd. Verstanden, Fräulein, der Mann namens Tanger schien sich zu sehr darüber zu fürchten, das Mädchen lange anzusehen, nahm hastig die Sorgel und ritt durch das Tor. Obwohl sie ein Stück vom Haupte des Moenwiesens entfernt waren, konnte Hanli vom Obergeschoss aus 7 oder 8 Gesichtszüge des Mädchens deutlich erkennen. Atmet tief durch. Ihr Haut war so durchscheinend wie Schnee, ihr Nase gerade und zart, ihr dunklen Augen strahlend und funkelnd, ihr Lippen von einem betorenden Roserot, ein Schönheit,
die Vogel vom Himmel fallen und Fiesche in die Tief sinken lassen konnte, ein Schönheit, die Blumen und Mond in den Schatten stellte. Ist dieses Mädchen mo Juju? Kein Wunder, dass sie die Jungen Herren von Yuan City verrucht macht. Ein National Schönheit, die ein ganzes Königreich stürzen kann, das beschreibt sie am besten, dacht Han Li der Gutoshend Young Man und die Männer und Frauen hinter im Stiegen ab, und natschlich fertigemmend die Förderherren. Der Young Man lächelt, ging auf mo Juju zu und flüsterte ein paar Wort zu, woraufhin Miss Mo rotten lief. Sie schlug dem Jungen Mann spielerisch auf die Schulter. Die Jungfrau warf ihm einige Blicke zu, dann so sie in Schüchternen, bever sie. Schnurstracks durch die Tur stürmte. Der Young Man folgte ihr einem Leisen lach hen und trat elegant ein. Das muss wu Janming sein? Wenn dieses Mädchen zum Lachen bringen kann, hat sicherlich ein glanzend Zukunft vor sich, dacht Han Li verbittet. Kannte sich selbst gut, rein äußerlich konnte dem Reiter wohl nicht einmal das Wasser reichen. Außerdem scheinen Mo Yuju und dieser Jungmeister wu ein Gutsverhältnis zu haben, Tiefgefühl füreinander runzelt nicht die Stern und Spurti, dass die Angelegenheit komplizierter werden konnte als gedacht. Unbedingt muss der warm Sonnenjade beschafft werden, und ich muss in sitzen. Schließlich ist das Jinggift in ihrem Körper nicht zu unterschätzen, es konnte schneller ausbrechen als erwartet, Han Li war nachdenklich. Nachdem das Wesen der Familie Mo noch einmal betrachtet hat, habe den Vorhang und Verlius die Tavern, in 10 Hotels zurückzukehren. Nach seiner Rückkehr ins Hotel und kurzem Nachdenken entschied sich Han Li für die direkteste und effektivste Methode, persönlich in die Villa einzudringen. Plant, sich nachts unauffällig mit Madame Yang, der Vorsitzenden der Jingja-Vereinigung, zu treffen und dann mithilfe des von Dr. Mo hinterlassenen Zeichens den Falsche des Briefs direkt in die Mo Villa zu verweisen. Wie in den kostbaren Jade gelangen sollte, wird sich erst noch sagen. Han Li hat seinen Entschluss gefasst und zögert nicht lange. Schloss in seinem Zimmer die Augen und bereitet sich auf die nächtliche Action vor. Doch währenddessen tauchte immer wieder Mo Yujus schönes Gesicht in seinen Gedanken auf, und konnte es einfach nicht abschütteln. Habe ich mich etwa in dieses Mädchen verliebt, dacht Han Li etwas beunruhigt. Dann beruhigte sich. Es ist normal, sich zu einem so schönen Mädchen hinzogen zu fühlen. Das heißt nicht unbedingt, dass ich mag als jemand, der bereits erste Schritt auf dem Pfad der Kultivierung unternommen hat. War Han Li's war völlig ahnungslos in Angelegenheiten von Männern und Frauen, doch die Gedanken an männlich und weiblich Zuneigung ließen ihn nicht los. Kapitel 108 Betreten des Mohenwiesens bei Nacht. Der Hinterhof des Mohenwiesens war ein weitläufiger Garten voller seltener Blumen und Pflanzen. Obwohl der Himmel trub und die Sicht schlecht war, empfingen der intensiv Blumenduft und ließ Han Li tief einatmen. Rief plötzlich leise aus trotz des starken Blumenduftes erkannte den vertrauten Krauterduft. Hier bot jemand Krauterin, lächelt Han Li dieser äußerst vertraut Duft weckte sein Neugierd. Offenbar hat jemand im Mohenwiesen die medizinischen Fähigkeiten von Dr. Mo gehabt. Han Li zögert nicht lange und ging langsam den kleinen Pfad im Garten entlang. Unterwegs entdeckte viel versteckte Fehl. Wäre nicht so aufmerksam gewesen, hatte sie nicht bemerkt. Das Mohenwiesen schien sehr gut bewockt zu sein. Doch wenn es wirklich wollte, würde ihm das leicht fallen. Han Li blieb vor einem kleinen zweistockigen Gebäude stehen. Hat diesen Ort gewählt, weil ihm aufgefallen war, dass die Wachen dort besonders wachsam waren, etwas 20 bis 30 von ihnen umstellten das Gebäude. Han Li betrachtet das helle Leuchtet Gebäude und wusste, dass sich darin noch ein wichtig Persönlichkeit ausdem Mohenwiesen aufhalten musste, die perfekte Gelegenheit für eine Untersuchung. Blitzschnell bewegte sich durch die Dunkelheit und schwebte im Menü eines Erdgeschoss. Im einem leichten Sprung in den ersten Stock sprang eines erste Obergeschoss. Der gesamte Vorgang war blitzschnell erledigt, die Wachen und Fohlen hatten Han Li's Eindringen nicht bemerkt. Han Li drückt sich in die Wand des ersten Obergeschosses, sein Gestalt wie ein Geist in der Dunkelheit verborgen, und lauschte aufmerksam im Inneren. Im seinem übermenschlichen Gehör vernahm ein Frauenstimme,
was darauf hindutit, das sich mehr als ein Person im Raum befand. Die Dunkelsektor schickte 7.300 Teilsilber, die Dunkelsektor schickte 5.800 Teilsilber, die Blaumondsektor schickte 10.500 Teilsilber, die 5 Gipfelsektor, das ist vom letzten Monat. Die Dunkelsektor schickte Silber, also im Grund ein Viertel weniger als letztes Jahr, ein angenehm Mädchenstim drangen Hanleys Ohren. Die Stimme war lebhaft und gehört eindeutig einer jungen Frau, doch der letzte Satz klang unzufrieden. Mutter, der Anführer der dunklen Sekte wird immer dreister, das Geld wird immer knapper, sagt das Mädchen wütend. Ich weiß, ich heb mein eigenen Plan ein tief, betorrend Frauenstimme tonte. Konnte es ein der drei Schönheiten der Familie mo sein, Hanleys Stimmung hellte sich auf, fühlte sich nicht schlecht. Die Person im Zimmer schien die Frau von Dr. Mo zu sein. Mutter, du sagst, du weißt Bescheid, aber willst du nicht einen Weg finden, die Situation zu bereinigen? Wenn es so weitergeht, wird dies Dunkelsektor unser Hauptquartier früher oder später ignorieren, sagt das Jungmädchen verraget. Ich heb heute kein Losung. Du musst wissen, dass die Markt der dunklen Sektor schon immer allein von der 5. Schwester kontrolliert wird. Niemand sonst im Moen Wiesen kann sie antasten, wird die Frau geduldig. Bei die Sen wirten herrschte still im Raum. Nach einer Weile tonte die widerwillig Stimme des jungen Mädchens ernüt. Mutter, wollen wir wirklich zulassen, dass die 5. Schwester die Markt dieser dunklen Sektor monopolisiert? Du solltest wissen, dass sich Onkel Ma und sein Grupp vor einigen Jahren getrennt haben und, nachdem sie von anderen Mächten unterdrückt wurden, die Markt der dunklen Allianz der größten Soul an ihrer Jingja-Vereinigung geworden ist. Mutter ist die Repräsentantin der Jingja-Vereinigung, also kontrolliert sie natürlich dies Großmarkt, das stimmt. Aber als den Vaterjing, übergabe die Dunkel-Allianz der 5. Schwester, und ich heb wirklich keinen Grund, mich einzumischen. Außerdem gibt die 5. Schwester jeden Monat den Großteil des Gelds der Dunklen Allianz in das Hauptquartier. Also kann ich das nicht hinterfragen, sagt die Frau ruhig. Unsere Jingja-Vereinigung ist schon sehr schwach. Wenn wir nicht all unsere Kräfte bundeln, wie sollen wir dann auf ein Wiederaufleben hoffen? Weiter ist wirklich etwas Besonderes, wenn du die Angelegenheiten der Jingja-Vereinigung bereits Mutter anvertrautest. Warum hast du denn die Dunkelsektor ausgerechnet der 5. Schwester gegeben? Fragte das Jungmädchen mit voller Verbitterung. Was ihre Unzufriedenheit mit ihrem Vater deutlich machte. Red keinen an Sinn. Dein Vater hat das nicht von Grund getan. Als Tochter solltest du nicht so leichtfertig über Familienangelegenheiten sprechen, ermahnt die Frau das Mädchen streng. Ich weiß, ich geb meinen Fehler zu, reicht das. Es scheint, als sie Mutters lieb zu Vater wirklich unerschütterlich, das Mädchen schien daran gewohnt zu sein, wirkte gleichgültig und verspätet stattdessen ihre Mutter. Die es kind, die Frau, die ihre Tochter innig liebte, konnte nur bitte lächeln und schwieg. Hanley war sich nun sicher, dass die Frau im Zimmer die Familie Yang war, nach der Suchte, und das Mädchen wahrscheinlich die Tochter von Dr. Mo Tsaihuan. Schien wirklich Glück gehabt zu haben, ein so perfekt Stimmung gefunden zu haben. Hanley griff nach dem Brief und dem Amulett von Dr. Mo neben sich und beruht Berit, sich zu erkennen zu geben und die beiden zu treffen. Mutter, dieser verabscheuungswürdig Betrüger, ist mir im Garten über den Weg gelaufen und hat sich dann so souverän verhalten, enthusiastisch ein paar Zeilen Gedicht rezitiert, die vorbereitet hat, und vorgegeben, ein Meister der Literatur und der Kampfkunst zu sein kannst. Das ist wirklich widerlich, sagt das Mädchen plötzlich und überraschte Hanley damit, dass instinktiv seinen Fuß zurückzog, der gerade einen Schritt nach vorn Mädchen wollte. Sei hoffentlich zu diesem Mann namens Wu. Schließlich ist jetzt dein zukünftiger Schwager. Kapitel 109, der Eintritt eines Tor. Dieser Wu ist wirklich widerlich. Hat einen Brief in Vaters Namen geforscht, mein Test Schwester mit im zu verheiraten. Das ist emperend, sagt Mo Tsaihuan wolle has und schien Wu Jianming zutiefst zu verachten. Aber zum Glück hat den Test Schwester gewollt. Hat dich oder vom Wu verlangt, ich wusst wirklich nicht, was ich tun sollte. Du solltest wissen,
Why du und Fong wu mit ihren Charakteren so ein Torschung und Intrige von diesem Mann ertragen konntet? Es tut mir ne Lied für ju. Ich frage mich, aber man mir Vorwurf machen word, wenn zurückkommt, süfst Madame Yang Leser. Mutter, why konnte Vater dir Vorwurf machen? War es nicht meine Testschwester, die dies Angelegenheit mit diesem wu selbst in die Wedge geleitet hat, trostet mod Saihuan Madame Yang eilig. Diocese torikti kind. Das ist Juju's Work für das Moenwesen und die Jingjo Allianz. Ich word den Testschwester und die Sen Betrüger nur so weit kommen lassen. Ich word den Testschwester auf keinen Fallen im verheiraten. Wenn wir wirklich kein Zeit mehr verlieren können, müssen wir uns gegen in Wenden und in Gefangen nehmen, Madame Yang Stimmwort kalt, als sie geendet hat. Nachdem Madame Yang gesprochen hat, herrschte wieder still im Raum. Mutter und Tochter wussten offensichtlich, was geschehen word, wenn sich gegeneinander wendeten. Wann kehrt Vater endlich zurück, flüstert mod Saihuan nach einer langen Pause. Den Vater sagt, als ging, dass in 2 oder 3 Jahren zurückkehren word, frühestens aber in 5 oder 6 Jahren, sagt Madame Yang traurig. Aber es sind nun fast 10 Jahre vergangen, und ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, why Vater ossiet, kein so. Den Vater ist ein Genie seiner Generation und besitzt außergewöhnliche Fähigkeiten, im Word nichts passieren. Muss etwas Wichtiges zu erledigen haben, das die Versogierung verursacht, aber Word sehr bald wieder im Moenwesen sein. Madame Yang schien mit ihrer Tochter zu sprechen, wirkte aber gleichzeitig selbstberuhigend. Gut, Schwester Fong wu hat ein spirituelles Elixier vorbereitet, das den Geist beruhigt und die Haut verschonet. Ich holes dir, Mutter. Du solltest etwas davon nehmen, ich heb gehört, es ist sehr wirksam, die bedrückende Stimmung im Raum zu durchbrechen, wechselt das Mädchen plötzlich das Thema. Diocese kind, die beiden setzten leises Gespräch fort, und Hanli erfuhr kein weiteren nützlichen Informationen. Aus ihrem Gespräch schloss Hanli, dass Madame Yang und Dr. Mo einander sehr zugetan waren und einander vertrauenswürdig erschienen. Nach reiflicher Überlegung verstand Hanli, dass es, obwohl die Leute im Moenwesen wussten, dass dieser Jungmeister wu ein Betrüger war, dennoch besser war, direkt Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Schließlich konnte die giftige Energie in im jeden Moment aufflammen, daher musste unbedingt einen Weg finden, an den warmen Sonnenjade zu gelangen. Mit diesem Gedanken griff Hanli in sein Robe und holt das Amulett von Dr. Mo hervor, einen drachenformigen Ring. Dann ging leise zum Fenster und warf den Ring hinein. Klar holte der Klang des auf den Boden fallenden Rings weiter, und sofort tonte ein Schrei ausdem Zimmer. Einen Moment später tonte die Stimme von Madame Yang. Welch verret Person beat mein Bescheidens heime mit ihrer Anwesenheit? Madame Yang konnte nicht gebührend begrüßen, bitte verzeihen mir Hanli lächelt, doch bever antworten konnte, horte den erschrockenen Schrei des Mädchens, wie seltsam. Ein Ring. Dieser Ring kommt mir so bekannt vor, Arnold dem Ring, den Mutter tragt, Mutter. Komm und siehe, offensichtlich hat mod Saihuan den Ring aufgehoben und in Madame Yang gegeben. Der Drachenring, Madame Yang rief überrascht auf. Als Hanli hort, dass die andere Person das Amulett erkannt hat, ging. Klopfte zweimal und rief laut, Stühle Hanli, im Auftrag von Meister Mo, ist gekommen, der Frau des Meisters sein Aufwartung zu machen, im Zimmer herrschte einen Moment lang still. Offenbar hatten Hanlis Wort die Anwesenden erschreckt. Hierin tonte nach einer while Madame Yangs Stimme von drinnen. Hanli schob die vorsichtig auf und trat ein. Drinnen sah ein Skone Frau in ihren 30ern auf einem Stuhl sitzen, hinter ein hübsches Mädchen von etwa 15 oder 16 Jahren. Das Mädchen ähnelte der schönen Frau in 7 oder 8 Zügen, und es war sofort klar, dass sie verwandt waren. Madame Yang hielt den drachenformigen Ring in der Hand, den soben zugeworfen hat. Gesichtsausdruck war ruhig und zeigte kein Regung vor Hanli, währenddessen stand das Mädchen mod Saihuan hinter Hanli und musterte neugierig. Ihr Lippen formten ein leichtes Lächeln, das kaum als solches erkennbar war, und umgab sich mit einer seltsamen, ätherischen Aura. Nachdem Hanli gemustert hat, trat vor und verbot sich vor Madame Yang.
Wird Ehefrau, wie geht es Ihnen, Madame Yang's Organ blitz 10 überrascht auf, sie schien von Hanleys furchtlosem Auftreten sichtlich beeindruckt. Doch anstatt auf Hanleys freundlich Frage zu antworten, hob Madame Yang ihr link Hand und enthielt einen weiteren Ring mit Drachenmuster an ihrem Finger. Vorsichtig legte sie Hanleys Ring an ihren eigenen, sodass die beiden Drachenmuster perfekt zusammenpassten. Tatsächlich ist das Amulett echt. Aber haben sie einen Brief von ihrem Mann dabei, fragte Madame Yang mit einem Anflug von Freude. Hanley zögert nicht, holt den Brief hervor, den zuvor vorbereitet hat, und reichte in mit beiden Händen. Angesichts Hanleys respektvoller Haltung nickte Frau Yang zufrieden und las den Brief aufmerksam. Hanley trat beiseite und beobachtete unauffällig den Blick seiner Meistergattin, zu erkennen, ob sich ihre Stimmung veranderte, als sie erfuhr, dass neue Schüler zukünftige Schwiegerson war. Kapitel 110, der besorgte Fuchs. Hanley hat den Brief schon ansalig Mail gelesen. War nicht kompliziert, teilte ihm lediglich mit, dass ein Schüler von Dr. Mo sei, also jemand, dem man vollkommen vertrauen kann. Sollte es im Anwesen der Familie Mo Problem geben, kann Hanley sich darum kümmern. Solange Hanley die Sicherheit aller im Anwesen gewährleisten kann, wird die Familie Yang ein ihrer drei Tochter für auswählen, mit dem Jade der Warmens Son als Mitgift. Dr. Mo habe wichtige Angelegenheiten zu erledigen und kann nicht zu seiner Frau und seinen Kindern zurückkehren, daher solle der Familie Yang sagen, dass sich kein allzu großen Sorgen machen muss. Obwohl Hanley nichts Schadliches in dem Brief fand, wusste dass Dr. Moen manipuliert hat und die Sache nicht so einfach war, wie sie auf den ersten Blick schien. Die jedoch nichts Verdächtiges darin fand, wollte in so schnell wie möglich im Anwesen der Familie Mo abgeben, und konnte nur diesen einen Brief überbringen. Wegen Lady Yang war ihre Bewegungen in diesem Moment äußerst vorsichtig. Wollte nicht, dass sein wird Frau plötzlich etwas in dem Brief las und sich dann sofort gegen in Wante und von im rasch für Dr. Mo forderte. Glücklicherweise trat die von Hanley befürchtete Situation nicht ein. Nachdem Lady Yang den Brief gelesen hat, runzelte sie nur leicht die Stirn, dann fühlten sich ihre Augen mit Sorg, als ob sie überwältigend keine Entscheidung treffen konnte. Juana, hol dies weiter, dritt und fünfte Herrin her. Sag ihnen, es gibt Neuigkeiten vom Herrn, befahl Lady Yang Mo Saihuan mit fester Stimme. Jawohl, Mutter, ich gehört jetzt, och Mo Saihuan wusst, dass die Angelegenheit ernst war, gehorcht und ging hinaus. Bever sie jedoch den Raum verließ, lächelt sie Hanleyen, scheinbar etwas interessiert an ihm. Du heißt Hanley, fragte Lady Yang und hob den Kopf. Gesichtsausdruck nahm wieder sein ruhig und elegant Formen. Jawohl, Herrin, antwortet Hanley ehrlich. Können sie mir sagen, warum man sie zu seinem Stuhle gemacht hat, fragte Frau Yang lächelnd. Madame, antwortet Hanley. Zögert einen Moment, doch dann wird ihm klar, dass die Geschichte, wie Meister Mo in seinem Stuhle gemacht hat, nicht verheimlichen muss. Langsam erzählte Frau Yang die Geschichte, woracht Jaren Zog sich Meister Mo aufgrund einer alten, noch nicht verhalten von zum Tor der 7 Mysterien auf dem Zeiherberg in Zurück. Damals kam ich zum ersten Mal auf den Berg, Hanley schildert die Geschichte, wie Meister Mo in zum Stuhle gemacht hat, 7 Teil Wahrheit, 3 Teil Lüge. Einige Details, die Frau Yang nicht erzählen konnte, hatte ausgeschmückt oder beschönigt, doch Frau Yang hört aufmerksam zu und fand die Geschichte durchaus interessant. Also, vor 3 Monaten hat Meister Mo ein wichtige Angelegenheit zu erledigen und konnte nicht weg. Die aber befürchtet, dass seine Frau durch seine lange Abwesenheit vom Anwesen der Mos in Schwierigkeiten geraten konnte, rief mich vom Berg herunter, die Frauen zu finden und ihren Anweisungen zu folgen. Was für ein wichtige Angelegenheit hat mein Mann denn? Dass nicht einmal nach Hause kam. Nachdem Hanley von seiner Lehrzeit erzählt hat, sucht Frau Yang und fragte dann plötzlich verbittert, was soll das heißen, nach Hause kommen? Dr. Mo ist seit fast 2 Jahren tot, sein Körper ist unter dem Baum nur noch ein Gerieb. Hanley, der das hört, verspürt einen Anflug von Selbstironie, antwortet aber dennoch respektvoll, was ist es denn? Meister Mo hat es mir nicht gesagt,
Aber es muss etwas äußerst Wichtiges sein, han lies wird wären etwas Zweideutig. Tchmpf. Hat den Meister der etwa befohlen, es voruns geheim zu halten, auf keinen Fall, sagt Frau Yang mit einem halben Lächeln, doch a Tunfall veriet einen Anflug von Missfallen. Han li. Oft nicht den Mund, etwas zu sagen, must aber innerlich schmunzeln. Dies Frau Yang war wirklich sehr verdächtig. Sie wirkte unwillig und schien etwas anders fragen zu wollen. Die hat man draußen vor dem Zimmer schreit, gefolgt von einer äußerst verführerischen und koketten Stimme, noch bevergemmend eintrat. Wird Schwester, ich heb gehört, es gibt Neuigkeiten von unserem Mann. Stimmt das? Dieser verdammte Kerl ist schon seit 10 Jahren fort. Will das war Schwestern wie Witwen leben? Han li erschrak zunächst über die Stimme, doch was dann folgte, ließen vor Schreck zusammensacken. Dies alte Frau ist unverschämt, dacht Han li überrascht. Schwester, pass auf, was du sagst, es sind noch andere Leute im Zimmer, ein Leser, leicht verraget Frauenstimme sagt, ich weiß. Aber ich heb gehört, der bote sie ein Stühle meins Manes. Das kann doch nicht schon wieder ein Betrüger sein, oder? Sag es mir, fünfte Schwester einander, besorgt Stimme kischet Leser. Nein, wenn uns die Wirt Schwester geschickt hat, dann ist dies Person zu 7 oder 8% vertrauenswürdig ein eiskalt Stimme sagt, das stimmt. Ich bewundere den scharfen Blick der Wirten Schwester, die verführerisch Stimme kischet. Ob sie Lady Yang Nektar oder aufrichtiges Lobo sprach, konnte Han li nicht sagen. Nachdem dies gehört hat, warf einen Blick auf Lady Yang und so, wie sich mit einer Hand die Stern rieb und hilflos dreinblickte. Offenbar war auch sie von der Besitzerin dieser verführerischen Stimme beunruhigt. Schließlich wurde die Tür aufgestoßen, und mehrere Skone Frauen traten nacheinander ein. Mod Saihuan betrat als letzt den Raum, presst aber fest ihre kleinen, rosigen Lippen zusammen und wirkte severaget. Angeführt wurde die Gruppe von einer etwa 31 oder 32-jährigen, großen, eleganten und würdevollen Frau mit zarten Augenbrauen und Augen. Zwischen ihren Brauen lag ein Horch von Gelehrsamkeit, vermutlich das Aussehen einer belesenen Frau, was darauf hindutit, dass sie in ihrer Jugend ein talentiert Frau gewesen war. Han li senkte unauffällig den Kopf und wandte seinen Blick der jungen Frau in der Mitzu, etwa 23 oder 24 Jahre alt. Han li hatte Gesicht nun deutlich gesehen. In diesem Moment überkam ihn plötzlich ein Gefühl, und für einen kurzen Augenblick war wie gebannt, wollig gefesselt von ihrer Schönheit, unfähig, sich zu beherrschen. Dies Frau war unglaublich charmant und ansehend, noch schöner als Mo Yuju, die Han li kannte. Darüber hinaus war der betörend und verführerisch Charme dieser jungen Frau unvergleichlich. Gäbe es in dieser Welt tatsächlich Fuchsgeister, wird Han li jeden Zweifel glauben, dass dies Frau Sitchin in verwandelt hat. Han li war wie benommen, und wusste nicht, wann, doch plötzlich durchfuhr in ein kalter Luftstrom aus seinem Dantien, der entlang seiner Meridian zirkuliert und ihn wieder zu sich bracht. Nachdem sich gefasst hat, erschrak Han li und wagte es nicht, die Frau erneut anzusehen. Hastig senkte den Kopf, ihrem Blick auszuweichen. Dies Frau ist wirklich ein Nationalkatastrophe. Sie treibt jeden in den Wahnsinn, der sie sieht. Ob ihr unvergleichlich Schönheit wohl magisch Kräfte besitzt oder ob sie irgendwie hypnotisch Techniken wendet, dacht Han li ängstlich. Die Frau bemerkt Han lis Blick, der einen kurzen Moment der Verliebtheit aufblitz. Kapitel 111, Skone Frauen. Han li wandte heimlich die Technik des Juigen Frühlings und sammelte seine Gedanken, bevor es wagte, den Kopf zu haben. Ignoriert die erste Frau und mustert die nächste Young Dame. Die letzte Frau, die den Raum betrat, war etwa 26 oder 27 Jahre alt. Obwohl sie groß und schön war, wirkte ausdruck eiskalt, so dass man zögert, sich zu hören. Sobald sie den Raum betreten hat, start sie Han li kalten, ein eisiger Glanz blitz in ihren Augen auf, sie war wahrlich ein Meisterin der reinen inneren Energie. Als Madame Yang die Anwesenden sah, erhob sie sich sofort von ihrem Stuhl und verbot sich. Zweite Schwester, dritte Schwester, wie geht es Ihnen? Auch die fünfte Schwester ist gekommen, wird Schwester,
Sie sind zu hofflich. Wir sind doch all Family, so formlich muss es nicht sein, die Hauptdarstellerin zu Wort kommen zu lassen, bedeckt die überaus ansehende Jungfrau unauflich ihren Mund und lächelt. Lack hen war voller verführerischem Charme, so dass han ließ hers schneller Schlag und sein Gedanken abschweiften, warender insgeheim misstrauisch word. Ich word es nicht wagen, bitte, mein Damen, nehmen Sie Platz, lächelt Frau Yang, schobeinig Stühle bei Seit, damit die Hauptdarstellerin Platz nehmen konnte, und setzte sich dann rechts neben die Skone Jungfrau. Die cool workend Frau, die fünfte Schwester genannt word, saß schweigend Frau Yang gegenüber. Marot Saihuan folgte allen in den Raum und schloss gehorsam die Tür hinter ihrer Mutter, doch ihr hellen, klaren Augen schweiften immer wieder her, in Gedanken versunken. Ist dieser Jungmann der Boot? Fragte die Frau, über 30 Jahre alt, warf Han Li einen Blick zu und fragte ruhig, wie im Brief steht, ist sie die Schülerin meines Mannes, antwortet Frau Yang freundlich, wandte sich dann strengen Han Li und sagt, dies ist ihr zweiter alter Frau. Warum kommen sie nicht unterweisener ihr Ehre, seid gegrüßt, zweite Hoheit rief Han Li und trat geschickt vor, sich vor der Frau zu verbeugen. Steht auf. Wenn der Schüler meines Mannes seid, dann ist solche Formlichkeit überflüssig, erwidert die Frau lächelnd. Dies sind your dritte und fünfte Hoheit, sagt Madame Yang und dutet auf die außergewöhnlich Skone Jungfrau und die Frau mit dem coolen Gesichtsausdruck, sie Han Li vorzustellen. Dritt Hoheit, fünfte Hoheit, wie geht es juk? Fragte Han Li und betrachtet die Jungfrau, die nur wenig Jahr alter zu sein schien als Nach kurzem Sogen verbüte sich respektvoll. Madame Yang bemerkt Han Lis misstrauischen Blick, lächelt sanft und sagt, your Drittherrin hat ein Geheimnis, Jung zu bleiben. Lasst juk nicht von ihrem Aushen torschen, sie sieht aus wie anfangs 20. In Wirklichkeit ist ungefähr so alt wie your zweite Herrin nachdem Han Li dies gehört hat, nickte leicht. Im Word klar, das sein Vermutungen richtig wären. Dies wunderschöne Jungfrau muss ein besondere Geheimtechnik beherrschen, sonst hat in Aushen allein nicht so sehr in seinen Bann sehen können. Zweite Schwester, dies ist ein Brief von meinem Mann. Bitte lesen sie in, sagt Lady Niam und reichte Han Lis Brief der zweiten Frau, die in wiederum an die beiden anderen weitergab. Als die letzte Frauen, die sonst so cool wirkte, den Brief gelesen hat, verstummten die anderen im Raum. Selbst die schönste und scheinbar naivste Frau wirkte nun ernst, a verführerischer Charme war völlig verschwunden, stattdessen strahlte sie ein Tiefwort aus Han Lis Unbehagen über die ernsten Mienen der Damen von Dr. Mo machte sich breit. Wusst nicht, welch wichtige Neuigkeit der Brief ihnen mitteilt, die solch ernste Mienen hervorrief. Han Lis Haltung jedoch blieb unverändert, stand aufrecht und vermittelte den Frauen den Eindruck seiner unerschütterlichen Ruhe, der Word eins großen Feldherrn. Han Li. Dieser Brief von Ihrem Herrn hat mich und your Frauen sehr beunruhigt, daher mochten wir ihn besprechen. Und es war ein langer Reis, und musst sehr müde sein. Lasst uns ein Nacht im Moen Wiesen ausruhen, wir sprechen morgen weiter. Lady Yang, die sieht weilen Jaren großen Einfluss in der Jingjavereinigung inne hat, bisas in allem, was sie tat, ein unausgesprochen Autorität. Schließlich war sie die erste, die sprach und Han Li Anweisungen gab. Ihre ergebene Diener gehorcht, Han Li antwortet gehorsam, sein Verhalten zeigte, dass allen Anweisungen der Ältesten folgte. Die anderen Frauen hielten Madame Yang nicht auf, die sie Han Li, den Fremden, offenbar den Vortritt lassen wollten, einige wichtige Angelegenheiten zu besprechen. Juana bringt den älteren Bruder Han nach hinten und sucht ihm ein sauberes Zimmer zum Ausruhen, sagt Madame Yang zu Mo Saihuan. Hihi. Ich verstehe, älterer Bruder Han, komme mit mir, Mo Saihuan blinzelt ein paar Mal, eines rumpfte sich leicht, ein Anflug von Missfallen huschte über ihr Gesicht, doch sie besann sich schnell und lächelt zustimmend. Wages nicht, deinen älteren Bruder zu storen, sonst wirst du nach Familienrecht bestraft, sagt Madame Yang, die Gedanken ihrer geliebten Tochter genau kannte und sie die Kapitel 112, Geheiminformation. Wie die Wirtschwester schon sagt, ist dieser Jung Benjel han wirklich ziemlich beeindruckend, sagt die zweite Frau Lia mit leicht gerunzelte Stirn und langsam.
Eigentlich ist sein Willenskraft, abgesehen von allem anderen, viel starker als die des vorherigen Betrügers. Ich erinnere mich, dass der young Meister Wu, nachdem mich getroffen hat, so von meiner himmlischen Fuchstechnik geblendet war, dass erst nach einem ganzen Tag wieder zu Sinnen kam. Aber dieser Hahn, war anfangs nur ein wenig benommen, hat sich aber sofort wieder gefasst. Es ist klar, dass sein Mental stock außergewöhnlich ist. Ist kein gewöhnlicher Mensch, die Drittfrau sogert einen Moment, süfsten und sprach schließlich ihre Meinung aus nach diesen Worten verstummten die drei wieder, jeden ihre eigenen Gedanken versunken, als als weitere angebracht. Nach einer Wahl lächelt Frau Yang schief und sagt schließlich als erster, dies Person ist so beeindruckend, ich frage mich, ob dies ein Siegen oder ein Flutsch für unser Moenwesen ist. Holt den geheimen Brief hervor, dann wird es jeder verstehen, bever Madame Yang ausreden konnte, drang die kalte Stimme der fünften Madame langsam von draußen herin. Ich habe nachgesehen, im Umkreis von 200 Metern befindet sich absolut niemand von außerhalb, und die Anzahl der Wachen wird verdoppelt, sagt die fünfte Madame ausdruckslos. Madame Yang senkte den Kopf, dacht einen Moment nach und sprach dann, erinnert euch all, was mein Mann vor seiner Abreise gesagt hat. Wenn nach seiner Abreise jemanden mit einem offenen Brief zurückgeschickt hat, bedeutet das, dass wohlauf ist und beruhigt sein können. Sollte sich jedoch ein geheimer Brief darin verbergen, handelt es sich mit ziemlicher Sicherheit eine Warnung voran Heil, auf die wir uns vorbereiten können. Was diesen Brief betrifft, wir sehen ganz klar, dass dieser Brief einen geheimen Brief enthält. Ob es gut oder schlecht Nachrichten sind, wir werden uns früher oder später stellen müssen, und wir müssen sehen, was darin steht, die Stimme der dritten Dame klang nicht mehr kokett, sondern voller Trauer. Gott! Wenn Albert sind, lasst uns den geheimen Brief enthüllen, sagt Lady Yang entschlossen. One Zuzogen stellte sie ein Titus vor sich auf den Tisch und goss ein halb Tass Wasser hinein. Dann nahm sie den drachenformigen Ring von ihrem Finger, drehten ein paar Mal und teilte ihn in zwei Hälften, wodurch ein klein Mensch weißes Pulver zum Vorschein kam. Vorsichtig schüttet Lady Yang das Pulver in die Tass Wasser und wandte ihren Blick den anderen zu. Unter Lady Yangs Blick erhob sich die zweite Frau, Lady Li, als erster. Sie ging zum Tisch, winkte leichte mit der Hand und zeigte einen ähnlichen Ring in ihrem hellen Finger. Auch Lady Li nahm etwas Pulver aus ihrem Ring und schüttete es in die Titus. No war Pulver rosa, nicht auf den ersten Blick wie das von Yang. Dann wolferten die dritte und fünfte Dame ähnlich Bewegungen, jeder von ihnen trug einen drachenformigen Ring, in dem sich ein Pulver verbage, das Gelb und Schwarz voneinander unterschied. Yang schwor Tiet, bis alle aufgeben erledigt hatten, und schüttelte dann vorsichtig die Titus. Die ursprünglich farbige Flüssigkeit darin wird durch das sanfte Schütteln transparent. Gott, das Manifestationswasser ist fertig. Zweite Schwester, du bist die Geschicktes. Kümmere dich diesen Brief, sagt Lady Yang demütig zu der zweiten Dame. Lady Li lächelt, als sie Lady Yangs Wort hört, und nahm die Tasse Wasser und den Brief entgegen. Vorsichtig behandelte sie beides. In der nächsten Zeit herrschte, bis auf Lady Li, die den Brief in Händen hielt, still, was die Atmosphäre im Raum noch angespannter machte. Fertig, der Brief ist einmal abgewischt. Jetzt ist die fünfte Schwester in der Reihe, in ihrer inneren Energie zu trocknen, sagt Lady Li, stand auf, wischte sich den Schweiß von der Stirn und lächelt Lady Wu an. Die Jungfrau dem coolen Gesichtsausdruck nickte und nahm vorsichtig den Brief entgegen. Sie streckte die Hand aus, konzentrierte ihre Energie, sie leicht zu erwärmen, hielt sie den 5 bis 8 Zentimeter über den Brief und verharrt, worin der Gesicht langsam rotten lief. Schon bald war der Brief vollständig getrocknet, die Schwarztint verschwunden und nur noch wenig schwarz-rot Zeichen waren zu sehen, der Geheimbrief, den Dr. Moso sorgfältig für Herrn Li zusammengestellt hat, damit in seiner Frau und seinen Kindern mitgeben konnte. Herrn Li hat keine Ahnung, was nach seinem Weggang im Zimmer geschehen war. In diesem Moment blickte die kleine Fuchsin vor sich und spürte ein flaues Gefühl im Magen. Dies Miss Mo, die schon fast im Ziel war, hatten bereits angestarrt und ein Geschenk für ihren älteren Bruder verlangt.
Was wünscht sich Schwesterken den, fragte Hanli widerwillig und beruht sein Nays, Berit, ihrem Wunsch nachzukommen. Jeglicher Schmuck, Igendet was schons oder interessantes, ich bin nicht wahlerisch. Ehrlich gesagt, 7 oder 8000 Teil Silber wären gut, das Wort zumindest den Test bestehen, sagt Mod Saihuan mit großen, schwarzen Augen und blickte unschuldig. 7 oder 8000 Teil Silber. Hanli wär beinahe am gefallen. Dies klein Fuchsin ist wirklich ein Großmorloin, wollig schamlos, selbst wenn ich mein ganzes Geld hat, käme ich nicht auf so viel. Und selbst wenn, konnte ich es unmöglich so einfach geben. Will sie mir etwas Naren halten, dacht Hanli bei sich, sein Gesichtsausdruck unverändert, doch ein Horch von Bedeutung huschte über sein Gesicht, also das Mädchen anscha. Marot Saihuan, intelligent und schlagfertig, verstand einiges von Hanlis Gedanken. Kapitel 113, die Duftend Orchidee. Der Mond war hüt nackt nicht besonders kalt, doch Mokaiwans kleins, liebliches Gesicht war etwas blass. Ihr Augen funkelten Hanli hassefullten, hers volle groll guggen die sen dichortigen altren Brüder. Die beiden standen kalt auf einem kleinen Pfad im Hinterhof und rührten sich nicht vom Fleck. Die Hanli es wagte, ihr drei ultimativen Techniken, sich niedlich zu geben, sich verwohnt zu benehmen und Tränen zu vergießen, zu ignorieren, bis Mod Saihuan in ihrer Hilflosigkeit diesen zusammen und weigert sich, weiter zu gehen. Sie hat vor, Hanli mit eine Taktik unterwerfung zu zwingen und warf im widerwillig einen mitleidigen Blick zu, in der Hoffnung, dass dieser letzt Schachzug in some Einlenken bewiegen wird. Doch als Hanli Mokaiwans mitleidigen Gesichtsausdruck sah, musste lachen. Dieser Ausdruck erinnert in seinen guten Freund Li Feiyu. Früher, immer wenn Li Feiyu in Schwierigkeiten war und Hanlis Hilfe braucht, benutzt sie denselben Gesichtsausdruck. Hanli war mittlerweile völlig immun gegen diesen Ausdruck geworden. Als Cai Huan Hanli also mit den Organ 1 bemitleidenswerten Hunchens anscha, empfand Hanli Genugtuung. Stand bewunderte Darbietung, schüttelte gelegentlich den Kopf und murmelt ein paar Zeilen Poesie vor sich hin. Unter Hanlis bissigem Gegenangriff andet Cai Huan schlagartiger verhalten. Bemitleidenswerts Aushän verschwand und wird durch einen wütenden Blick ersetzt, den sie bis jetzt behielt. Doch in Wahrheit beruht Cai Huanes. Wenn ihr Mutter von der aktuellen Situation versteht sie, nicht nur kein Vorteil daraus zu sehen, sondern auch die Strafe der Familie zu ertragen. Bei diesem Gedanken wuchs groll gegen Hanli, konnte diese Dummkopf nicht einfach etwas schenken? Weißt du denn nicht, dass Mädchen so sind? Was für ein Hinterwäldler, platzt es schließlich ausdem Mädchen heraus. Obwohl Hanli wenig Erfahrung mit Mädchen hat, wusste dass im Moenwesen bleiben musst und sie nicht wirklich verraten dürfte. Deshalb wollte nicht so hörslos sein. Nervos kramte in seiner Tasche und suchte nach einem passenden Geschenk für die kleine Fuchsin. Schließlich zog Hanli ein kleines, türkisfarbens Fläschchen hervor, das mehrere leuchtend rot Pillen enthielt, die einen betorenden Duft verströmten. Dies Pillen hießen Ohnhung-Pillen und galten als Medizin der kaiserlichen Konkubinen. Sie hatten kein wirklich Wirkung, ihr einzige Funktion war es, einen betorenden Duft zu verströmen. Dieser einzigartige Duft war nicht nur langanhaltend und angenehm, sondern hielt auch lastig Fliegen und Mücken fern, was in bei den Schönheiten des kaiserlichen Harems so beliebt machte. Leider benötigt man für die Herstellung dieser Medizin einig selten Zutaten, die selbst der Kaiserpalast nicht regelmäßig beschafft, so dass der Bedarf des Harems nicht vollständig gedeckt werden konnte. Deshalb ist es unter dem einfachen Volk noch schwerer zu finden. Hanli hat sich selbst niemals so ein nutzloses Mittel hergestellt, doch in der Sekte der 7 Mysterien Hafer Li Fei aus Respekt vor ihm, ein paar Pillen als Geschenk für Zhongjuer zu zubereiten. Dieses klein Fläschchen enthielt den Rest des Mittels, ursprünglich hat Hanli es nur benutzt, Insekten abzuwehren, wenn im Freien übernachtet, doch hüt kam es im Gelegen. Hanli warf das Fläschchen dem Mädchen im Gegenüber zu. Momak Tai Hon war überrascht und griff etwas verlegen danach. Was ist das? Fragte sie lächelnd.
Endlich hat sie es geschafft, diesem extrem geizigen Menschen ein Geschenk abzuringen. Obwohl sie immer noch nicht wusste, was es war, freut sie sich sehr darüber. Das ist die Unhungpill. Sie ist besonders wirksam, sie kann, Hanli erklärt dem Mädchen ausführlich die Wirkung des Medikaments und erwartet, dass sie begeistert sein wird. Doch unerwartet ranti sie, nachdem sie die Flasch geöffnet und den Duft gerichen hat, sofort davon und blickte Hanli mit einem misstrauischen, lustenden Blick an. Vorsichtig sagt sie, das ist doch kein Aphrodisiakum oder Liebestrank, oder? Ich heb die beiden Schwestern och sagen hören, dass der Duft ähnlich ist. Du ist doch nichts mit mir vor, oder? Hanli war lange Zeit fassungslos und sagt dann nichts. Plötzlich war im Wort fast Jubel. Was dieses Mädchen dacht, war wirklich unfassbar. Sie konnte die Unhungpill tatsächlich mit einem Aphrodisiakum in Verbindung bringen. In diesem Moment wusste Hanli nicht, aber ihre Vorsicht bewundern oder dreimal lautstark gegen seine Jean ungerecht Entschuldigung protestieren sollte. Die Anschein nach scheint das, was du gesagt hast, zu stimmen. Allerdings muss mein zweiter Schwester es erst testen, bever ich es anwenden kann. Schließlich müssen wir Frauen vor allem vorsichtig sein, sagt Mod Saihuan ernst zu Hanli Hast, tu, was du willst, Hanli sagt nichts, sondern hustet nur ein paar Mal, sein Grimasse zu verbergen. Hielt es für das Best, sich von dieser kleinen Fuchsin fernzuhalten, sonst wusste nicht, wann sie in den Wahnsinn treiben wird. Wenn das Mittel aber wirklich so gut wirkt, wie du sagst, dann hast du den Test bestanden. Solltest du später im Moenwesen Schwierigkeiten haben, komm einfach zu mir, Saihuan, und ich helft dir ich brauch nur ein Kleingeber, und ich bin sicher, ich kann dir helfen. Mod Saihuan schüttelte das kleine Fläschchen in ihrer Hand ein paar Mal und lächelt. In Ordnung, Kleinschwester. Kapitel 114, Yang Jez tief lieb. Hanli schlief endlich in einem Zimmer im Moenwesen ein. Mod Saihuan hat kein Interesse zu bleiben und war schnell gegangen. Plötzlich hat sie ein sehr damenhaftes Auftreten angenommen, was Hanli überraschte. War sich unsicher, wie das Moenwesen so im Stand unter dem Geffer droht. Deshalb schlief Hanli die ganz Nacht nicht richtig, sondern dost nur im Bett vor sich hin. Am nächsten Morgen war Hanli noch halb im Schlaf, als es draußen vor seinem Zimmer klopfte. Peng, peng, konnte es dies klein Fuchsin sein, dacht Hanli stirnrunzelnd, schüttelte dann aber sofort den Kopf. Das Klopfen ist so fest, das ist definitiv nicht typisch für Mod Saihuan. Aber wahrscheinlich wissen nicht viel, dass ich hier bin. Hanli, leicht misstrauisch, wischte sich kurz das Gesicht und öffnete die Tür. Draußen stand ein junger Mann mit buskigen Augenbrauen und großen Augen, etwas 20 Jahre alt. Sobald der junge Mann Hanli herauskommen sah, musterte in von Kopf bis Fuß, faltet dann die Hand und rief begeistert. Bist du es, kleiner Bruder Han? Ich bin Yang Ge, dein alter Bruder Yang Ge, rief Hanli. Erinnert sich an war der altest Schüler von Dr. Mohaha. Obwohl du der erste Schüler des Meisters bist, ist dein Talent nicht besonders ausgeprägt, und du hast nicht viel von den Waren Lehren des Meisters erhalten, was den alten Mann beschämt, sagt Yang Ge mit außergewöhnlicher Großzügigkeit direkt zu Hanli. Angesichts der gelassenen Art des jungen Mannes empfand Hanli Sympathie und erwidert den Gruß. Bruder Yang, so früh schon die. Komm doch hierin und unterhalt dich mit mir, nicht nötig, die Damen haben mich gebeten, hierher zu kommen. Sie mochten etwas mit Bruder Han besprechen und bitten dich, sie zu treffen, sagt Yang Ge, winkte ab und lächelt. Hanli war kurz überrascht, nickte aber sofort zustimmend, schloss die Tür hinter sich und ging neben Yang Ge her. Yang Ge interessiert sich sehr für Hanli, stellte ihm unterwegs immer wieder Fragen und war sehr neugierig auf die Sitten und Gebrauch von Yuju. Als die beiden durch den Garten gingen, begegneten sie unerwartet einem jungen Paar, niemand anderem als Mo Yuju und Wu Jianming, die Hanli im Vortag von weitem gesehen hat. Die beiden schlenderten im Garten umher, aber trotz Verhalten machte Hanli ein unangenehmes Gefühl, als wäre ihm etwas gestohlen worden.
Die beiden anderen bemerkten Hanli und Mo Yu zu offensichtlich und gingen ebenfalls auf sie zu. Als sie nahe kamen, warf Mo Yu zu Hanli nur einen kurzen Blick auf sein ausdrucksloses Gesicht, one etwas zu sagen. Doch der young Meister Wu blickte Hanli misstrauisch an. Bruder Yang, so früh schon die. Dieser young man kommt mir fremd vor, ich frage mich, wes sen Stühle wohl ist, fragte Wu Jianming lächelnd. Hanli hat erwartet, das Bruder Yang neben ihm antworten wird. Doch unerwarteterweise hat nach langem Warten kein Wort von ihm. Verwundert wandte sich Yang Ge zu und war wat sprachlos. Bruder Yang Ge start Miss Mo Yu zu mit verst inertem Gesichten, wollig in Gedanken versunken. Why sollte nur Wu Jianming antworten, dieser junge Bruder ist der Nef der dritten Dame. Mein Eltern haben ihn geschickt, sie zu besuchen und einige Angelegenheiten mitzuteilen, sagt Hanli hilflos und dreht sich die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Gab sich absichtlich verlegen und stammelte drei oder viermal. Ach so, Wu Jianming, der Hanlis Wort nur gehört hat, will jegliches Interesse in ihm. Verständlich, Hanli war weder ein ansehnlicher Mann, noch so einem Kampfkünstler ähnlich. Why hatte die Aufmerksamkeit von Meister Wu erregen können? In diesem Moment dreht sich Meister Wu sichtlich verraget über Yang Jes verliebten Blick auf Mo Yu. Sein Gesicht verdustete sich, schließlich war die Skone neben ihm dem Namen nach sein Verlobte. Hanli war hut relativ nah. Und Mo Yu und hat ihre Regungen beobachtet. Sie runzelt leicht die Stirn, ein Horch von Missfallen lag auf ihrem Gesicht, sichtlich ungeduldig mit Yang Jes obsessiver, star Bewunderung. Bruder Yang, wenn es nichts weiter gibt, verabschieden sich mein Schwester und Meister Wu, sagt Mo Yu mit einem leichten Lächeln. Sie verbüht sich cool vor Yang Ge und entfernte sich dann anmutig. Wu Jianming schnaubte Yang Ge an, sagt nichts weiter und folgte ihm sofort. Hanli sah ihnen nach, während sich ihre Gestalten entfernten, ein seltsames Lächeln umspielt sein Lippen. Wandte sich dann Bruder Yang zu und sah, dass dieser immer noch ausdruckslos in die Richtung start, in die sie gegangen waren. Hanli seufzt, dieser Mann war wirklich ein verliebter Narr. Why auch immer sie außer, Miss Mo schien keinerlei Zunegung für ihn zu empfinden, es schien, als sie bereits in einem Netz der Verliebtheit gefangen, sie sich nirgendwo befreien konnte. Kapitel 115, ein schockierend Wendung. Kaum hat Yang Ge den zweiten Stock erreicht, noch bever sie klopfen konnte, ertönte die Stimme von Madame Yang ausdem Zimmer. Sind das Hanli und Yang Ge, J.A., wird Herrin, antwortet Yang Ge respektvoll und blieb schnell stehen. Yang Ge, geh du zuerst zurück. Lass Hanli allein eine Zimmer gehen. Yangsches ruhig Stimme reaktin, under klarer, aber kalter Tonfall ließ Hanlis Herzauf begehren. Jawohl, Herr, sagt Yang Ge, die Yangsche sichtlich hochschatzte und ihrem Befehl Wansogen folgte. Nachdem sie Hanli angelächelt hat, ging sie leise die Treppe hinunter und ließ in allein vor dem Zimmer zurück. Hanli start die Tur kalten und drückt sie nicht sofort auf. Stattdessen nutzte sein spirituell Wahrnehmung, die Lage im Inneren einzuschätzen. Wollte nicht gleich beim Betreten des Zimmers von einer Horde Schwertkämpfer überfallen und getötet werden, Vorsicht war besser als Nachsicht. Das Zimmer war sehr still, nur wenige Personen waren anwesend. Nur das Atmen und der Herzschlag von Yangsche und deren Begleiterinnen waren zu hören. Offenbar befanden sich keine verdächtigen Personen im Raum, was Hanli beruhigte. Klopfte daher zweimal leiser an die Tur, drückte sie dann auf und warf einen Blick hinein, bevor eintrat. Der Anblick im Zimmer ließ Hanlis Gesichtsausdruck sich schlagartig verandern, und blieb wie angewurzelt stehen. Es war dasselbe Zimmer wie in der vergangenen Nacht, die Möbel und die Dekoration waren unverändert, nur die Kleidung der schönen Frauen hat sich geändert. Die schönen Damen der Familie Yang trugen schlicht weißseiden Trauerkleider und saßen auf Stühlen, ihre Blicke kalt auf ihn gerichtet. Hanlis Gesicht war etwas blass, doch hat keine Angst, war wütend über den Tod von Dr. Mo. War ganz offensichtlich von diesem alten Fuchs, Dr. Mo, in die Irre geführt worden. Der Brief schien sein Vermutungen zu bestätigen,
Enthielt verborgene Geheimnis. Die Zicken hatten bereits von Dr. Moos Todd erfahren und warteten nun darauf, dass sicher Ehemmen Morde abfährt. Hanley atmet tief durch, sein Gesichtsausdruck normalisiert sich. Dann schritt eines Zimmer, suchte sich ungeniert einen Stuhl und setzte sich den Damen gegenüber. Wortlos musterte sie, gespannt darauf, wie sie reagieren würden. Offenbar hat Hanley, so angehemmter auch war, genau darauf vorbereitet. Im einem breiten Grinsen überstrahlt sie unerwartet die Familie Yang und sorgte für Verwirrung unter ihnen. Jede von ihnen reagiert mit einem anderen Gesichtsausdruck. Die zweite Frau Lee erblickt vor wat über Hanleys Dreistigkeit, sie direkt anzustarren, ein Umstand, der sich deutlich in ihrem Verhalten widerspiegelte. Sie stammte aus einer gelehrten Familie und schatzte Besiehungen über alles, doch heute stand sie diesem respektlosen Hanley gegenüber und zitterte vor Zorn. Die dritte Frau Liu Hingen war ganz anders. Sie war nicht nur nicht wütend, sondern schien Hanleys Anerhörung sogar zu genießen. Betorrender Charme hindert Hanley jedoch daran, sie direkt anzusehen, wagte es nur, vorbeizublichen. Yangsche Hingen unterschied sich nicht von der schönen und kühlen Wangsche, sie mustert Hanley schweigend und kalt, ihr Augen voller eisiger Kälte. Der Raum estat, du bist wahrlich drehest, die heimlich Schülerin meines Mannes, nachdem sie sich etwas so lange angestarrt hatten, weil man zum Trinken einer kleinen Tasse Tee brocht, sprach Frau Yang schließlich, doch die versteckte Bedeutung ihrer Wort war für alldeutlich hörbar. Mein Damen, wenn sie etwas wissen oder sagen mochten, sprechen sie bitte direkt. Ich möchte kein unnötigen Wort hören, und ich möchte auch nichts unnötiges sagen, sagt Hanley mit unbewegter Mien. Hanley wusste genau, dass ein Streit mit einer Frau die Sache nur verschlimmen wird, es wird bedeuten, sich gleichzeitig in einen verbalen Schlagabtausch mit mehreren Frauen zu verwickeln und Energie zu verschwenden, die Wahrheit zu erklären. Es war besser, direkt zum Kern der Sache zu kommen, dacht Hanley, dass sich kein versteckten Meister oder Schwertkämpfer im Raum aufhielten, deutet darauf hin, dass die Damen ihn noch nicht angreifen wollten. Offenbar hatten sie noch Vorbehalte oder Forderungen in diesem Fall war übertrieben Höflichkeit ihnen gegenüber überflüssig. Schließlich trug selbst die schönen Dr. Moos Todd, doch hat nichts zu beschämen. Obwohl Madame Yang schon so manche Schlacht miterlebt hat, war sie von Hanleys arrogantem Tonfall so überrascht, dass sie fast erstickt und kein Wort herausbrachte. Also gut, ich frage, ist mein Mann durch die Hand ihres vegetarischen Stuhles gestorben? Die zweite Dame konnte sich nicht lange beherrschen. Ihr wunderschönen Augen funkelten vor wat, ihr imposante Ausstrahlung war wie weggeblasen und einem Gesicht voller Groll gewitchen. Zweite Schwester, rief Madame Yang sternrunzelnd leise, als wollte sie die Fragere der zweiten Dame abwenden, einen sofortigen Streit zu verhindern. Dies Madame Lee ist sehr direkt und spricht die entscheidend Frage gleichen, dacht Hanley mit einem kalten Lächeln. Konnte sagen, ist sie durch mein Hand gestorben, oder konnte sagen, heb Selbstmord begann sagt Hanley ruhig. Kaum hatte dies Wort ausgesprochen, wären die Damen im Gegenüber, darunter auch Madame Yang, wie vom Blitz getroffen. Sie hatten erwartet, dass Hanley es vehement abstreiten wird, nicht so offen zugeben wird. Warum sollte so etwas Unverständliches sagen? Die zweite Dame Lee war einen Moment lang verbluft, dann aber plötzlich wütend, die sie Hanley offenbar für einen Hohn hielt. Was für einen Unsinn reden sie? Kapitel 116, die Inspection, die sich gegen dich wendet. Als Hanley dies hört, gante und spottet, Ungerechtigkeit mir gegenüber. Was für ein Prahlerei. Glaubst du etwa, ich hat Angst vor deinem Moenwesen, wenn Meister Mo nicht sieht einigen Tagen tatsächlich mein Meister und mir so viel medizinisches Wissen vermittelt hat, und den Ruff, an der zu tyranisieren, nicht gerät der best wär. F. Nur du. Ich konnte den gesamtes Anwesen Fuss des Berges im Alleingang auslöschen, inklusive aller Hühner und Hund, Hanleys Wort wären eiskalt, und sein Blickwerfen stört sich. Hanley hat sich entschieden, wenn das Moenwesen nicht den kostbaren Jade bringen konnte,
Dan muster aufgrund der giftigen Energie in im zu Rücksichtlosen und unerbittlichen Methoden greifen. Beabsichtigte, sein können unter Beweis zu stellen, der Family Yang sein Markt zu demonstrieren und den Imite gewollt den Warmsonnenjade zu fordern. Als die Family Yang Han Lees drohend Werthort, waren sie zunächst überrascht, brachen den aber in Schalens Galakter aus die Dritt Dame, Frau Liu, lacht so heftig, dass sie sich fast vorlach henkrummte. Offensichtlich glaubten die Damen Han Lees Werten nicht. Doch das Lächeln verschwand augenblicklich. Denn Han Lee streckte einen Finger aus, und im selben Moment erschien seine Spitze ein Feuerball. Sobald dieser Feuerball, etwas so groß wie ein Weinglas, erschien, stieg die Temperatur im Raum schlagartigen, sodass sich die Damen wie in der brütenden Sommerhitze fühlten. Han Lees kalter Blick schweifte umher, auf der sich nach einem Ziel für sein Feuerball-Technik, den Damen sein Fähigkeiten zu demonstrieren. Doch bevor reagieren konnte, rief Frau Lee voller Angst, ein Kultivierender, die anderen erblickten, selbst die sonst so eiskalt fünfte Dame stand auf und blickte Han Lee Imite erstaunten Organen. Dass dies Frauen etwas über kultivierend wussten, überraschte Han Lee, doch sein Gesichtsausdruck wurde nur noch ernster. Bist du wirklich ein Kultivierend? Fragte die Dritt Dame Liu ungläubig Imite weit aufgerissen in Organ. Han Lee schnaubte wortlos und schnippte entschlossen Imite die Finger. Der Feuerball sichte und traf den Tisch neben Lady Liu, der augenblicklich zu Asche verbrannte. Lady Liu erschrak zutiefst und wurde kreidebleich. Hastig sprang sie auf, which einig schreit hinter den Aschhofen zurück und blieb den Start stehen. Schwacher, bemitleidenswerter Blick war so herzzerreißend, dass jeder andere Mann beim Anblick dieses Anblicks sicherlich den Verstand verloren hat. Doch Han Lee hat nicht die Absicht, diesen Anblick zu genießen. Start Liesche, die Frau, die den Namen Kultivieren gerufen hat, eindringlich und fragte Imite düstere Stimme. Zweite Madame, woher wissen sie von Kultivierenden? Sind sie anderen Kultivierenden begegnet? Ich, Liesche Begen vor Angst zu sitten, sie misstraut Han Lees Identität als Kultivierend sehr. Fragen sie nicht weiter, zweite Schwester. Was Kultivierend betrifft, würde ich es ihnen erzählen, unterbrach Yangsche Han Lees Fragen, lehnte sich zurück, schloss müde die Augen und sagt, oh, können sie mir etwas darüber erzählen? Han Lee rieb sich die Nase, sein Gesichtsausdruck wurde etwas entspannter. Es gibt nichts zu verbergen. In Jiuyuan City wissen einig Leute von der Existenz von Kultivierenden nachdem sie die Augen wieder geöffnet hat, lächelt Madame Yang bitter. Manche Leute außerhalb der Stadt haben die Kämpfe der Kultivierenden sogar selbst miterlebt. Sie sagen, sie konnten Wind und Regen herbeirufen, Imite für Spielen und Nebel speien, sie scheinen allweil lebend unsterblich zu sein. Madame Yang warf Han Lee einen ungewöhnlichen Blick zu. Aha, Han Lee schlug sich in den Hinterkopf. Hat wollig vergessen, dass Jiuyuan City kein kleiner Ort wie der Zeiherberg war. Das Auftauchen von Kultivierenden dort überraschte ihn nicht. Hat erst gestern einen in einem blauen Gewand gesehen. Meister Mo weiß also auch von der Existenz der Kultivierenden. In diesem Moment fiel Han Lee plötzlich etwas ein, und konnte nicht anders, als zu fragen, natürlich weiß ich das. Mein Mann hat selbst einen der Kultivierenden kämpfen sehen. Yangsche hat das Gefühl, nichts zu verbergen zu haben, und antwortet beiläufig. Ich habe mich schon gewundert, warum Dr. Mo so besessen von der Kultivierung ist. Es stellt sich heraus, dass bereits einen wahren Kultivierenden gesehen hat. Shade nur, dass ihm die spirituell Wurzel fällt. All sein Mühen waren vergebens und haben im Moment nur selbst genutzt, Han Lee seufzt. Doch plötzlich beschlich in ein seltsames Gefühl. Warum war Yangsche so gehorsam? Was immer fragte, sie antwortet ehrlich, wann die geringste Spur von Anmut. Word man behaupten, sie word sich im nur die Schalb unterwerfen, weil ein Kultivierender war, word Han Lee es nicht glauben. Beobachtet Yangsches Gesichtsausdruck aufmerksam und entdeckt schließlich, dass sich unter ihrer scheinbar ruhigen Art ein Horch von ungeduld verbage. Konnte es sein, dass der andere sich schinden will? Fragte sich Han Lee sternrunzelnd und aktiviert sein spirituell Wahrnehmung,
doch in der Nähe des kleinen Gebords war kein Eindringling zu sehen. Blickte sich stand dann plötzlich auf und begann, im Zimmer auf und ab zu gehen und als von allen Seiten zu musten. Auf den ersten Blick wirkte der Ort unscheinbar, als war schlicht eingerichtet, bis auf einen Tisch und einen Stuhl. Als war im Vortag, nur das zwei klein, halb abgebrannt weiß Kursen hinzugekommen wären. Kursen, dacht Hanli und sein Blick fiel darauf. Zuerst hat angenommen, die andere hat die Kursen tagsüber angesendet, Dr. Mo ein Opfer darzubringen, und hat ihnen deshalb kein Großbeichtung geschenkt. Doch jetzt, im Nachhinein, wenn sie ihrem Mann ein Opfer darbringen wollte, warum sollte denn nicht einmal Rauchestapchen sein? Das kam ihm etwas seltsam vor. Hanli konzentriert sein Nase und nahm schließlich einen Duft in der Luft wahr, der an Sandelholz erinnert. Der Duft war so schwach, dass in one Genors Hinhören praktisch niemand hat bemerken können. Die Mitglieder der Familie Yang wurden unruhig, als sie sahen, wie Hanli die Kurs betrachtet. Nachdem Hanli tief durchgeatmet hat, veranderte sich sein Gesichtsausdruck schlagartig. In diesem Moment lächelt Hanli, ein Lächeln ungewöhnlicher Belustigung. Was ist denn so lustig? Selbst wenn den Mechanismus der Kurs entdeckt, ist es jetzt zu spät. Es ist der himmlisch Menschentrank. Bei einem normalen Menschen, der in atmet, verwandeln sich Knochen und Gliedmassen in Gelee, und ein Kampfkünstler verliert all sein Lebenskraft und sein Kampfkünste. Selbst als Kultivierender konnte unmöglich lange unbeschädigt in diesem Raum bleiben, die Familie Yang, etwas beunruhigt, versucht, nachzuhaken. Nichts, ich habe nur das Gefühl, dass ich gar nicht so schlechtes Glück habe, lächelt Hanli, als ich noch in der Sekte der 7 Mysterien war, hört ich oft von den heimtückischen und listigen Methoden der Kampfkunstwelt. Am meisten beeindruckten mich die Wirkungen von Giften und Hallucinogen Rauchestapchen. Die ich nicht nur selbst schwer darunter litt, sondern sie auch schwer zu verhindern sind. Selbst ein gewöhnlicher Mensch konnte damit einen mächtigen Experten töten, zerbrach ich mir den Kopf und entwickelte schließlich ein etwas ungeschickte Methode, mich vor Hallucinogen und giftigen Rauchestapchen zu schützen, sagt Hanli mit einem Anflug von Selbstzufriedenheit. Die Mitglieder der Familie Yang wechselten Blicke. So ein Methode. Wie konnte das sein? Doch die Tatsache, dass der Gegner noch nicht gefallen war, sprach für sich. Ihr Gesichter waren kreidebleich geworden. Was die Methode angeht, sagt Hanli, als sie sah, dass all Damen gespannt zuhörten, und Kapitel 117, friedlich Wort. Als die Damen Hanlis Wort hörten, eroteten ihr Gesichter augenblicklich und wirkten noch besonder. Lady Yang war die erste, die ihren Sohn überwand. Sie lost sanft die Hanadel aus ihrem Dutt und sagt ruhig, selbst wenn war kultivierend seid, fürchtete diesen berauschenden Weihrauch wie legt nicht, aber seid juk doch sicher nicht des Gifts in juk bewusst, nicht wahr? Sie spielte ihren letzten Trumpf aus Hanlis Lächeln erstarrt augenblicklich zu is. Der Arzt hat tatsächlich sein einzig Waff eingesetzt, dies besonderen Damen zu bedrohen. Das stimmt, ich trägt tatsächlich ein Kaltegift in mir, aber bevor es sein Wirkung entfaltet, wird ich nichts dagegen haben, jeden in ihrem Haushalt zu töten. Hanli sprach dies Wort ruhig, doch die Skrupellosigkeit darin war für die Damen deutlich hörbar. Lady Yang schwieg einen Moment lang. Auch die anderen verstummten, offenbar in der Erkenntnis, dass in einer Frage von Leben und Tod nur die wird Dame, Lady Yang, im Hause Mo die Entscheidung treffen konnte. Wenn wir einander misstrauen und uns nicht gegenseitig vernichten wollen, bleibt uns wohl nur ein gründlich Verhandlung, sagt Lady Yang nach einem Moment der still ruhig. Natürlich möchte auch ich nicht so jung und verbittert sterben, Hanli sagte keinerlei mit hinsichtlich seines eigenen kleinen Netzwerks und stimmte dem Vorschlag der anderen Party freudig zu. Wandte sich daraufhin wieder Frau Yang zu und setzte sich. Bevor wir jedoch verhandeln, mochten wir sie bitten, uns die Geschichte vom Tragischen Tod an seines Mannes zu erzählen. Schließlich waren wir einst Mann und Frau, und wir müssen die wir Todesursach kennen, bevor wir Ruhe finden können. Seien sie aber versichert, selbst wenn unser Mann tatsächlich durch ihre Hand gestorben ist, werden wir kein anderen Gedanken haben. Wir sind schließlich Waisen und Witwen,
sind nicht fähig, einen aussichtslosen Kampf zu führen und an ihren eigenen Tod herbeizuführen. Frau Yangs letzt Wort waren traurig, als wer Han Li der tyrannisch unterdrücker, der sie unterdrückt hat. Han Li sah ihren Gesichtsausdruck und spürte ein flaues Gefühl im Magen. Obwohl wusste, dass sie nur so taten, empfand angesichts des traurigen und verzweifelten Ausdrucks in Frau Yangs Gesicht dennoch Mitleid. Hat ihnen doch nichts von dem Morden Dr. Mo erzählt, oder? Es gab nichts zu verbergen. Schließlich hat Han Li selbst Dr. Mo's Tod gestanden, die Schuld lag nicht bei ihm, sondern bei Usidong, die sich das Unglück selbst eingebracht hat. Gott! Ich kann Ihnen die Einzelheiten von Dr. Mo's Tod erzählen. Sollten Sie danach immer noch aufrasch sinnen, begleit ich sie jederzeit. Han Li überlegt kurz und willigte dann ein. Vielen Dank, junger Meister, als Madame Yang hort, das Han Li bereit war, die Wahrheit zu sagen, entspannte sich ihr Gesicht augenblicklich und ein Ausdruck der Freude huschte über ihr Gesicht. Es war so, nachdem mich Meister Mo über wie jahrelang dazu gebracht hat, die Technik des Juigen Frühlings zu praktizieren, entdeckt ich, Han Li erzählt langsam und bedachtig, wie von Meister Mo getauscht, vergiftet und gezwungen worden war, die Technik des Juigen Frühlings zu praktizieren. Beschrieb, wie Meister Mo seinen Körper in Besitz nehmen wollte, sich selbst wieder zu beleben, aber stattdessen die Seele gestohlen hat. Natürlich schildert auch detailliert das Auftauchen von Usidong und die von ihm angezettelte Verschwörung. Schließlich enthält dass vergiftet worden war und nach Lanju reisen musst, den warmen Sonnenjade als Gegenmittel zu besorgen. Han Li wollte den Damen klarmachen, dass im Falle von Dr. Mo's Tod das war Opfer war und der Familie Mo nichts schuldet. Nach Han Li's schockierender Gesicht tauschten die Mitglieder der Familie Yang Blicke aus, wenn Han Li's Wort stimmten, konnte man ihrem Mann unmöglich die Schuld Tod geben. Außerdem deckten sich die von Han Li beschriebenen Methoden und Intrigen Dr. Mo's auffallend Göttermeite ihrem Eindruck von seinem Charakter und Auftreten und schienen den Informationen im geheimen Brief zu widersprechen. Vermutlich waren die Wort des anderen also nicht falsch. Wenn alles, was sie sagen, stimmt, dann ist der Tod meines Mannes nicht ihr Schuld. Die ganze Angelegenheit ist Usidongs listigen Machenschaften zu schreiben, wie sonst hat mein Mann sterben können, sucht Lady Yang Leser und erregt damit Han Li's Aufmerksamkeit. Dies Lady Yang ist viel zu voreingenommen gegenüber ihrem Mann. Im IT einer einzigen, beiläufigen Bemerkung schiebt sie Dr. Mo die gesamte Schuld auf die Leiche von Usidong und wischt so die Spuren ihres Mannes komplett von der Bildfläche, als wäre selbst auch ein Opfer. Han Li's Augen weiteten sich, als Lady Yang anscha. Obwohl nichts sagt, variiert sein Blick etwas Seltsames, das seine Absichten deutlich erkennen ließ. Unter Han Li's intensivem Blick irritiert Lady Yang nicht, hers rast nicht, als hat sie nichts gesehen. Han Li musste innerlich schmunzeln. Dies Frau schien ein Dicksfell zu haben, das eins Mannes Konkurrenz machte. Konnte nicht anders, als den Kopf zu drehen und die Gesichter der anderen Frauen zu betrachten. Die dritte Frau liu trug immer noch gewohntes fröhliches Lächeln und zeigte kein Regung. Als sie sah, dass Han Li sich umdreht, erwidert sie seinen Blick sogar im einem verführerischen Blick, so dem Han Li nichts sagt. Dies weiter Madame Li bemerkt Han Li's Blick und workte etwas verlegen, als sie den Kopf senkte. Wie man es von einer ehemaligen Tochter einer einflussreichen Familie erwarten konnte, war sie vernünftig und schien von Yangsches Worten sichtlich etwas beschämt. Die fünfte Madame Wang Hingjen, ein cool und schön junge Frau, deren Gesichtsausdruck war unbewegt blieb, variiert durch nervöses Fingerspiel ihrer Näheranruhe. Han Li kannte Wahres Wesen nicht. Dem Jungen Meister zufolge besteht jedoch kein tief Feindschaft zwischen uns, daher sollte die Unterhaltung reibungsloser verlaufen. In diesem Moment aufnieten sich Madame Yangs wohl Lippen leicht, und sie sprach weich. Han Li wandte sich daraufhin und sagt ruhig, was gibt es noch zu besprechen? Gebt mir den warmen Sonnenjade, und ich word gehen und das Moenwesen nie wieder belastigen, das ist unmöglich, lächelt Madame Yang und lehnte entschieden ab. Warum nicht? Fragte Han Li, one wütend zu werden. Junger Meister, gestern standen sie vor an ihrem Zimmer, sie haben sicher viel von der verzweifelten Lage im Moenwesen gehört,
Kapitel 118, Zwei Möglichkeiten, ein Wohl. Was denkst du eigentlich? Sei ehrlich, ich will nicht länger den heißen Brei herumreden, sagt Hanley gleichgültig und schien von Madame Yang völlig unbeeindruckt. Madame Yang runzelt leicht die Stirn. Die Manipulationsfähigkeit dieses Jungen Mannes übertraf ihr Erwartungen bei weitem. Weder strange noch sanft mat Hafen bei ihm, vielmehr so sie keinen Ausweg. Müssen wir wirklich unsere Letztverteidigungslinie aufgeben und sie konfrontieren, die Wahrheit ans Licht zu bringen, fragte Lady Yang widerwillig. Sie hat viel Jahr eine Hochposition in der Jingja-Vereinigung innegehabt, und es hat noch nie eine Verhandlung gegeben, bei der sie nicht einen Vorteil erlangt hat, selbst wenn sie die Details direkt dargelegt hat. Sie wandte sich an Lady Wang, die fünfte Dame. Unter die Schwestern war nur Lady Wang in der Lage, ihre Entscheidung zu widersprechen, daher wollte sie sehen, ob die in der Seat besser Vorschlag hat. Die Verhandlungen im IT dieser Person sollten allein von der werten Schwester geführt werden. Ich habe keine Meinung dazu, Lady Wang, die Lady Yangs Anjutung verstanden hat, sagt cool. Gut, die sie nicht den heißen Brei herumreden wollen. Kommen wir gleich zur Sache und legen unsere Bedingungen dar. Kaum hat Madame Yang dies Wort ausgesprochen, nahm sie wieder die Wort der Anführerin der drei großen Banden von Yuan Cityen. Das Gefühl der schwachen und machtlosen Frau, das sie eben noch usen war völlig verschwunden und hat der würdevollen Ausstrahlung einer erfahrenen Vorgesetzten Platz gemacht. In Ordnung, im IT so einem Gegner will ich verhandeln, lächelt Hanley leicht. Sie müssen nur dies verabscheuungswürdigen Gegner der Jingjiao-Gesellschaft, der von Farbensekte und des Anwesens des giftigen Seelenbergs ausschalten, dann wird mein Moanwesen in Zukunft kein Sorgen mehr haben. Ich wird ihnen sofort den warmen Sonnenjade aushandigen und ihnen sogar erlauben, ein von cai Juans Frauen zu ihrer Frau zu wählen. Aber wenn die Anwendung von Gewalt zur Annahme hinaussogen oder ans Schwestern nicht zwingen wollt, es preiszugeben, dann ist Juk. Ich habe die Jade bereits meinem Vertrauten übergeben. Sollte es auch nur die geringste Storing geben, wird ich die Jade sofort zerstören, und wir werden allgemeinsam kommen, sagt Madame Yang im IT trotzigem Gesichtsausdruck. Madame Yang, fürchtet nicht die Konsequenzen ihrer Wort? Wollte mich etwa die von Farbensekte und das Anwesen des giftigen Seelenbergs allein vernichten lassen? Juk fällt noch immer die Kraft dazu, Hanley schien Madame Yangs Drohungen vorausgesehen zu haben und sagte kein Panik. Wusst, dass die warm Sunjade definitiv nicht im IT gewollt zu erlangen war. Wer wusst schon, welch Tricks hinter den verbalen Drohungen seiner Gegenseite steckten. Sie Preisgab des Jadeverstecks zu zwingen, war daher der letzte Ausweg, am besten war es, sie dazu zu bringen, sie freiwillig herauszugeben. Ist Jung Meister han nicht ein Kultivierender? Why sollten dies Lüt aus der Kampfkunstwelt es mit dir aufnehmen können? Außerdem wollen wir nicht, dass du alle Bandenmitglieder totest, wir wollen nur einig ihrer Anführer ausschalten. Diesmal war es die wunderschön dritt Dame, die Hanley mit einem besonderen Lächeln anscha und dann, atem duftit nach Orchideen, das wird ergriff. Und, wenn sie kultivierend sind? Ich weiß nichts über andere kultivierend, aber ich kenn mein Fähigkeiten sehr wohl. Ich wär nicht so töricht, mich eine Band von Zehntausenden entgegenzustellen. Glaubst du wirklich, kultivierend konnten one zu sorgen und one Konsequenzen gewöhnlich Menschen toten? Hanley warf der dritten Dame einen kalten Blick zu, dessen eisiger Ausdruck Lächeln erstickt. Hanley hat bereits die Technik des Juigen Frühlings aktiviert, kurz gesagt, unter diesen Umständen wird selbst der verführerische Charme nichts nutzen. Was ist los? Jung Meister, welch Einschränkungen haben kultivierend denn für uns normal sterblich? Fragte Madame Yang überrascht. Mir ist die genaue Situation auch nicht ganz klar. Schließlich bin ich erst seit kurzem ein kultivierend und heb dies Regeln noch nicht wirklich erlebt, sagt Hanley leise. Also so, dass Madame Yang etwas erwidern wollte, winkte ab, sie im Sprechen zu hindern, und fuhr fort. Aber jeder, der bei klarem Verstand ist, wird es verstehen. Wenn kultivierend ungehindert normal sterblich angreifen konnten, gäbe es die drei großen Gilden, die die Yuan drei großen Gilden nennt,
Hut noch? Sie wären langst unzahlig Mail von skrupellosen Kultivierenden ausgelöscht worden. Viel legt Water schonen Frauen schon langst ihr Spielball, Hanlis letzt Wort wären als als hofflich und ließen die Gesichter der Damen im Gegenüber erreten, in ihren Augen spiegelt sich ein Horch von Entsetzen. Aber das ist nur Ihre Vermutung, junger Meister, es muss nicht stimmen, Frau Yang hat noch immer nicht aufgegeben und versagt, Hanli zu überreden. Selbst bei einer einprozentigen Chance wird ich nicht Selbstmordattentatives unternehmen. Hanli ließ Frau Yang keine Illusionen und fragte unverblumt, wollen sie uns etwa mit leeren Handen erwischen und die gesamte Mitgift an ihre Tochter einstreichen? Frau Yangs Gesichtsausdruck verfinstert sich leicht, besonders bei dem Wort Mitgift. Obwohl Hanlis Gesichtsausdruck unverändert blieb, verspürte einen Anflug von Verärgerung. Das Gift in meinem Körper hat mir Mann verabreicht. Es reicht mir, sie jetzt in Ruhe zu lassen. Was wollen sie noch? Dacht Hanli verärgert. Doch was auch, dass solche Wort in diesem Moment bedeutungslos wären. Dies Damen würden ihren Blicken nach zu erteilen, denn Jade der Warmen sun sicher nicht geben, wenn sie nicht etwas von ihm erwarten konnten. Hanli senkte daher nachdenklich den Kopf, rouspert sich und sagt laut, ich gibt's Möglichkeiten. Musst du für ein entscheiden, die ein ist, das alle Moen Wiesen sofort ihr Koffer packen und Landju verlassen. Such du einen Ort, der für feindlich Krafter unzugänglich ist, lebt dort zurückgezogen und werdet zu gewöhnlichen, wohlhabenden Familien. Jeder wird ein friedliches und erfolgreiches Leben führen, wollig frei von den Morden der verschiedenen Banden der Kampfkunstwelt. Und ich garantiere your Sicherheit auf dem ganzen Weg, ich wird nicht zulassen, dass irgendwelche Feinde etwas antun. Hanli hielten und beobachtet die veränderten Gesichtsausdruck der Damen. Nur Lady Lees Absichten schienen sich etwas zu regen, während Lady Yang und Lady Liu schwiegen und dem Vorschlag deutlich widersprachen. Lady Wang musste Hanli beobachten, angesichts ihrer eisigen Art was nichts Sinnvolles zu sagen. Hanli grinste insgeheim. Lady Yang und Lady Liu waren beide sehr ehrgeizig Frauen, sie zu zwingen, ihr Markt in der Gesellschaft aufzugeben und zu einfachen Frauen zu werden, kam für sie ganz sicher nicht in Frage. Daher machte sein Vorschlag die Sache klar. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Fragte Lady Liu, als sie sah, dass Hanli schwieg. Es gibt noch Kapitel 119, unerwartet Neuigkeiten. Ich konnte ein Ausnahmemädchen und die beiden Anführer dieser beiden Banden eliminieren, aber das beschränkt sich auf einen von ihnen. Denn wenn beide großen Banden gleichzeitig in Schwierigkeiten geraten, erregt das unweigerlich Aufmerksamkeit, und die Gefahr vervielfacht sich. Das Risiko ist es nicht wert. Außerdem wird ich außer diesen beiden Methoden keinerlei Kompromiss eingehen, nach diesen Worten verharrtet sich Hanlis Gesicht, und schwieg und wartet kalt auf die Antwort der Damen. Als die Mitglieder der Familie Yang Hanlis weiter Option horten, konnten sie ihr Freude und Furcht nicht verbergen, doch nach einem kurzen Blickwechsel entschieden sie sich immer noch nicht sofort. Konntest du uns Schwestern etwas Bedenkzeit geben, bevor du antwortest? Schließlich ist das keine Kleinigkeit, und wir müssen sehr vorsichtig sein, natürlich ist das möglich. Ich bin nicht unvernünftig. Aber spätestens morgen früh müssen sie ein Antwort haben. Ich gebe ihnen einen ganzen Tag, das ist genug Zeit, als gründlich zu besprechen, damit ignoriert Hanli die Frauen und schritt selbstbewusst davon. Ging nach unten, kehrte aber nicht in sein Zimmer zurück, sondern verließ unter den seltsamen Blicken der kraftigen Männer das Moanwesen. Nachdem sich vergewissert hat, dass ihm niemand folgte, erreichte schließlich sein Hotel. Kaum hatte den Haupteingang erreicht, kam Sun ihm eilig entgegen. Was gibt es zu sagen? Kommen sie hierin, wise Hanli in ruhigen, one Sun zu Wort kommen zu lassen. Jawohl, junger Herr, antwortet Sun respektvoll und folgte ihm. Hanli betrat das Zimmer, ging in es Bett, streckte sich und fragte beiläufig, wenn ich dich so sehe, gibt es etwas Wichtiges, das du mir mitteilen musst? Junger Meister, es gibt in der Tat ein schwerwiegendes Problem, das ich Ihnen melden muss, sagt Sun und trat einen halben Schritt vor, etwas geheimnisvoll. Sag ihn fasch,
was du Sagen Wilst, one Umschweif, sagt Han Li und Worf Sun go einen Blick zu. Hihi. Ich will nicht geheimnisvoll wirken, aber es ist tatsächlich etwas Schreckliches passiert. Ich habe zuverlässig Informationen erhalten, dass sich kürzlich ein Großgruppe Unsterblicher in der Nähe von Juan versammelt hat, eine Art unsterblichen Versammlung abzuhalten. Man sagt, dass jeder, der in dieser Versammlung teilnimmt, augenblicklich unsterblich, ein himmlisches Wesen, Word, sagt Sun go und spuckte Davy Spikel aus unsterblich, fragte Han Li leicht überrascht. Stimmt, jemand hat sie tatsächlich mit eigenen Augen gesehen. Die Unsterblichen können auf Wolken reiten und sogar Blitz und Feuer schluden. Junger Meister, sag mir, why hattest du solche Unsterblichen einfach so erblicken können, wenn du nicht unglaubliches Glück gehabt hattest, sagt Sun go mit einem Anflug von Need. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, wären all Jean, die sich zuvor so sedanig gesendet hatten, unsterblich zu sehen, nun wie Han Li verstand nun. Die Unsterblichen, von denen Sun go sprach, wären kultivierend, aber woher wussten die Mitglieder ihrer Sekte von den Interaktionen zwischen Kultivierenden? Han Li war etwas überrascht. Woher weißt du das? Gibt es viel, die darüber Bescheid wissen? Fragte Han Li neugierig. Dies Nachricht ist absolut zuverlässig. Sie wird von einem unserer Bandenmitglieder aus erster Hand erfahren, doch die der Bandenchef göttlich Vergeltung versteht, verbitte ihre Verbreitung. Nur die hochrangigen Mitglieder unserer via Gipfelband kennen dies Information. Ich habe dieses Geheimnis von einem betrunkenen hochrangigen Mitglied erhalten. Ich dacht, ein angesehen Person wie wird daran interessiert sein, die bin ich schnell hergilt, gerade rechtzeitig zu ihrer Rückkehr, sagt Sun go und versucht, sich die Lorbeeren anzueinen. Oh, hat euch so viel Mühe gegeben, dass wird ich nicht vergessen. Aber so ist, sollt mir genau, wie es diesen Bandenmitgliedern gelang, den wachsamen Organ der Unsterblichen zu entgehen und dies Nachricht zu erfahren, Han Li fast sich und begen ernsthaft zu fragen. Dies Angelegenheit konnte mit der Zuverlässigkeit der Information zusammenhängen, daher wagte Han Li es nicht, auch nur im geringsten nachlässig zu sein. Ich habe es nur von diesem betrunkenen Vorgesetzten gehört, so ist es nun mal, Sun go wagte es nicht zu lügen und sollt Han Li ehrlich, was gehört hat. Es stellte sich heraus, dass das Bandenmitglied, das dies Informationen beschafft hat, auch ein kleinerer Anführer der Weihgipfelgang war. Wenig Tage zuvor war in die westlichen Vorort der Stadt Giriest, ein großes Geschäft abzuschließen. Doch unerwarteterweise waren die Informationen falsch. Der Gegner erwies sich als zu stark, und wird stattdessen getötet, woraufhin in den Wald floh. Seinen Verfolgen zu entkommen, versteckte sich in einem hohlen Baum in einem nahegelegenen Wald. Bever in die Feinde jedoch erreichen konnten, stürzte plötzlich ein gigantischer, doppelkopfiger Adler vom Himmel herab. Der furchterregende Anblick des kolossaler versetzt die Bandenmitglieder in Angst und Schrecken. Doch dieser Mann bewies in der Gefahrensituation Geistesgegenwart. Blitzschnell kam ihm die weit verbreitet Atemverlangsamungstechnik in den Sinn, mit der Eratmung und Herzschlag extrem verlangsamte. Kapitel 120, die Machtergreifung. Das genaue Datum wird nicht genannt, aber dem Tunfall nach zu urteilen, schien es sehr bald zu sein. Auch der Ort des Treffens wird nicht erwähnt, Sun go kratzte sich verlegen im Kopf. Han Li's Stirn legte sich in Falten. Offenbar waren Sun go's Informationen nicht korrekt, und es fehlten eindeutig einige Details. Daher senkte nachdenklich den Kopf, und plötzlich kam ihm eine brillante Idee. Han Li mustert Sun go aufmerksam, lächelt dann plötzlich und sagt, Sun go, du hast in den letzten Tagen viel geleistet, insbesondere die letzte Information war von großer Bedeutung. Deshalb wird ich dich großzügig belohnen, Sun go war überglücklich, sein Gesicht strahlte vor Freude. Hat nie erwartet, dass ihm die Bereitstellung einiger weniger Informationen die Anerkennung dieser wichtigen Persönlichkeit einbringen wird, die ihn nun großzügig belohnen wollte. Dieser Mann scheint wirklich sehr großzügig mit seiner Arbeit umzugehen. Was für eine Belohnung würde mir wohl geben? Plant etwa,
Mir einen Haufen Gold, Silber und Juwelen zu schenken? Sonne go konnte nicht anders, als zu träumen. Es du Interesse daran, Anführer der Wehrpingang zu werden, Hanlis wird trafens Son go wie ein Blitz. Sein Gesichtsausdruck veranderte sich schlagartig, und war völlig verdutzt. Junger Meister, was soll das denn? Mac kein Witze, ich bin so talentlos und tugendhaft, why konnte ich da Gemmels für die Führung einer Gang qualifiziert sein, murmelt Son go mit ausdruckslosem Gesicht. Warum nicht? Mit meiner Unterstützung ist mir die klein Wehrpingang nichts wert. Außerdem, willst du etwa den Rest deines Lebens ein unbedeutender Ladenbesitzer sein, kichert Hanli Leser und versucht ihn zu überreden. Son goes Gesichtsausdruck veranderte sich daraufhin, ein Mischung aus Freud, Angst und Aufregung. Jeder Mann träumt davon, einst Tags schön Frauen zu umarmen, immens Markt zu besitzen und über das Leben anderer zu bestimmen. Hanlis sanfter Wort entfachten Son goes tief verborgenen Ehrgeiz, doch sogert noch und stimmte nicht sofort zu. Unser Bandenführer und die drei im Unterstellten Beschützer sind äußerst fähig Kampfkünstler. Können sie sicher sein, dass sie bezwingen können? Fragte Son go vorsichtig mit leiser Stimme. Bezwingen? Haha, ist das nötig? Toten sie einfach all, sagt Hanli kalt, als wären sie unbedeutend. Son go schaudert beim Anblick dieser Wort. Der Blutdurst Diocese Jungen Meisters war wahrlich immens. Wenn ich mich gehe, fürchter word ich sofort erledigt. Die der Young Meister mich so sehr schätzt, verkauf ich mein Leben sofort an und gehorch alleren Befehlen. Unter Hanlis Mischung aus Entschlossenheit und sanftmut willigte Son go schließlich ein, das Risiko einzugehen. Gott, nickte Hanli zufrieden. Sag mir, wann ihr Bandenchef demnächst wieder unterwegs ist, fragte beiläufig. Gibt es. Sieht ein paar Tagen geht jeden Nachmittag eines beliebtest Bordell der Weststadt, Xiaoxiangyuan. Ist sieht Kursum von Xiao Jinji, die begehrt Mädchen dort, besessen. Allerdings werden in die drei großen Beschützer begleiten, daher konnte es schwierig werden, Süße schlagen. Ansonsten müssen wir noch ein paar Tage warten und ein bessere Gelegenheit aborten, Son go, der zustimmt hat, konzentriert sich sofort wohl und ganz auf sein eigenes Leben und die Aussicht auf Reichtum und Ruhm. Nicht nötig. Wenn wir sie tun dort kennen, ist es ein kindes Spiel, sie zu toten, sagt Hanli beiläufig. Aber selbst nach ihrem Tod wirst du wahrscheinlich immer noch nicht in der Lage sein, die Wehrpingband zu übernehmen, oder? Stimmt, ich bin nur ein einfacher Anführer in der Band. Im Vergleich zu mir gibt es viel mit höherem Status und mehr Erfahrung, sagt Son go beschämt. Das spielt kein Roll. Ich heb versprochen, dich some. Anführer der Wehrpingband zu Mädchen, und das wird ich auch tun. Ich geb dir das seelenserschmetternd Schwert, erledig all den Gegner und beschützt dich ein Zeit lang, sagt Hanli selbstsicher. Dann eilte Hanli zur Wand des Raums und klopfte dreimal leicht, weder so schnell noch so langsam. Augenblicklich erschien Chuhun vor ihnen. Beware dies versteckt bei dir solange du diesen Gegenstand bei dir ist, wird Chuhun deinen Befehlen gehorchen, all den Feinde eliminieren und dir helfen, zum Bandenführer aufzustigen. Hanli zog die Seelenführungsglock aus seinem Gewand, strich sanft darüber und reichte sie Son go feierlich. Wer die Seelenleitglock besitzt, kann sie beherrschen, selbst wenn nicht der ursprüngliche Besitzer von Chuhun ist. Dies ist ein weitere Methode, die Dr. Hanli beigebracht hat, Chuhun zu kontrollieren. Solange der ursprüngliche Besitzer, dessen Blut auf die Seelenleitglock getropft war, nicht tot ist, hat jede Manipulation des Artefakts keinerlei Auswirkungen. Daher fürchtet Hanli nicht, dass Son go rebellisch